welcome to Te Rā Aotearoa. Kia ora, my name's Pinamore Praise. Kia ora, I'm Neil from Vibe. Tēnā koutou, welcome to Te Rā Aotearoa. It's going to be an awesome day. This year is the 25th year of Te Rā Aotearoa. Te Rā Aotearoa is a celebration of our people and enjoying summer days. It's a good chance to get together, really. That's a big part of it. It's all whānau friendly. Incredible community event that brings together so many different diverse people. This festival where people just come together with a whole lot of awesome kai, a whole lot of awesome entertainment. Peace, love and harmony. The raukura signifies peace and happiness. It's a Māori proverb that was brought down by our tipuna from a very long time ago. And basically our day, Te Rā Aotearoa, is all about sharing that love. Aroha nui ki te tangata. Uplifting Lower Hutt and the wider community in general, coming together and just having a whole lot of fun, man. Celebrating all things Wellington, Lower Hutt, the whole region itself. Today is important so that we get to remind ourselves that we need to share the love and care about each other. Don't forget whānau, this is around the same time as Waitangi as well, so he āhua pono ki te kaupapa o Waitangi, ko tēnei o ngā whakamahinga i haere nei. It's all about just, ngai Māori working together, unity, kotahitanga, and just uplifting each other, so kia ora. Hi and welcome to Te Rā Aotearoa. Kia ora, my name's Pinamore Praise. Kia ora, I'm Neil from Vibe. Tau mai e te iwi whānui ki tēnei kaupapa whakahirahira o te TOARAHI mo te tau 2024. Kai konei mātai kai runga i ngā papa whenua ki Wainuiomata mo tēnei o ngā taonga tākaro o te TOARAHI, tēnei whakataitai ki mua o ngā iwi katoa, anō hoki kei Wainganui o ngā motu whānui putanoa ki Aotearoa, kia tae mai ki tēnei o ngā whakataitai. Nō reira e te iwi are maira, mātakitaki maira ki e nei tākaro e kia nei ko te TOARAHI. Tātou nei e kawe nei i e nei o ngā tikana o tira ngā tākaro a kui mā koroma, ko tātou e nei e kawe nei i ngā kaupapa huhua o te wā. Tēnā rawa atu koutou, ko Shana Butler tōku ingoa, kua hau tētahi o ngā kaikawe kōrero no roto o te whārua o Waiohau o tira heuri no ngā hapu o Patuhauhau Ngāti Haka o Ngāti Te Whiti. Kei konei hoki tētahi hoa tino me ki he tino rangatira nei, tēnei whakatipuranga e kia nei ko ia tētahi o ngā kaiwawao hou, tētahi kaiwawao kei te piki mai, tēnā rā koutou e te iwi, tūtaki mai kia Mātaurana Junior. Kia ora, te whānau, ko taku ingoa Mātaurana Junior, taku pāpā ko Mātaurana me taku mama ko Carolyn. Ooh, this is going to be a good night. It's going to be a good night and a good day here down at the Papatākaro for TOARAHI. Nā reira, our little man here is one of our first junior kaiwawao, and he has been out on the fields neha e mata. So you've been down on the Papatākaro for the last 3 days. How's it been out on the Papatākaro e hoa? Very good.
I just started riffing like a month ago and I've already been better than some of the kaiwawao out there. Oh, I rongo koutou e te motu, e te iwi, ko ia tētahi o ngā tino kaiwawao o tēnei rohe. And yes, I agree with you, Mātauranga Junior. We've seen some great calls and some great kaiwawao out on our papatākaro. Choice to see you out there with the matuas. And how's the other matua kaiwawaos out there, hoa? Some are good, some are bad. We don't know who's the kaiwawao for this team. Let's just see and find out. Ai, kia ora Mātauranga Junior. So as you've heard from our little man, we've got our kaiwawao coming onto the field shortly. Otira, ko tēnei tākaro, kei Wainganui ia te ūpoko o te ika, rātou kia tainui waka. So for this round, for our first round for today, we have our 21 grades, aroha mai e te whānau. So over the last few days, neha Mātauranga, we've had the 13 grade, we've had the 16s, the under 19s. Today we've got the 21s under 21s and opens. Kia ora. And what about the kaumātuas? The Masters, they play at 10 a.m. and this is the last game for the Masters finals. Kia ora. And who are the master teams playing today, Mātauranga? I think Waihora again. Ka pai. And Waihora have come from Te Waipounamu, neha? Yep. Yeah, and they will be playing Te Upoko Te Ika. Ka pai. And are there some favourite teams out there that you've seen over the few days there, Mātauranga? If my favourite, probably first up Upoko and Pane, then Mana, then the blue team. Ooh, ana, I rongo koutou, ko tō iwi o Ngāti Porou tērā. Ai. Nā mihi, nā reira, e te iwi mautoni mai nā te mea, ka reroa, ka tīmata te tākaro tuatahi. This brings us to the one of the semis. So we are in our semi-finals today, neha Mātauranga. It's going to be a heated day, but I runga I tēnā, it's going to be an awesome day to see how far we've come along since TOARAHI, as well as seeing the progression over the last 3 days, neha. So it's been 4 days of TOARAHI. How's that been for you, Ehua? Good. Yeah. Because I can play on my PS3. It's been very good. Oh. And also can ref. Ka pai, And so. also they're getting started. Ai, ka pai. So just as Mātauranga has a break off the field, he can go and have a little tākaro on his PS4. PS3. PS3 aroha mai. His papa will get him a PS4 this year. Engari, I can already play on my brother's PS5. Oh, ana, I rongo ana tuakana I e ti tērā. Hoi anō e te whānau, e te iwi, mai toni mai nā te mea, ka tīmata te rauna tuatahi. We are going to take our first kora between Te Upoko o Te Ika and Tainui, Rahui Pōkeka. Upoko in possession of Kioma, and Tainui will be... We don't see the po, we can't find out what po they got. Ai, ka pai, but let's keep an eye on our kaiwawao. And we have on the field, who are our kaiwawao that you can see? Probably quarter out, yep. And a kora out. But we have matua Kaya Wharawhara, Raiwa ko matua Jason Tangiano. Yep. And in possession of the key is... With Upoko. With Kioma. Ai. And Upoko. And got a po. Po. And he scored. Did he score? Yes, he Ai. did. He tupu manawa, neha. Yep. And Upoko with the key. And lost control there. Oh. Upoko anō Yep, with the but key. that was an early rep. Ka pai. And our kaiwawao here in the kaioro seat is saying... There's a po. There's a po. And our player, who's our player there? Jai Hirini. Pass off to Ramina. He gets another po. And another po. Let's see how much pos they get. Kakaharamiha and Tainui quickly behind. Let's see how much pos. Ka pai, we're getting the call for... How many po do we have on? Oh, wait. How much? And there's 3 po. E toru nā po mo... Upoko. Kia ora. And
Piro tere. Ai. Te shot clock. Oh, cold. Ai. Quick play neha. Them. E hea nā he kona, so how many seconds do we have for the kaitiaki to pass? 5. Kia ora. Rima he kona e te iwi. Ooh, haha tērā. Put online. Kia ora. I tū nā waiwai a jai ki runga I te kaharaiti and a pass in from Reihana into the kaitiaki. Kaitiaki pass out into the kioma and te ao and a double rip. Pai. Ka pai rāhui pōkeka, tai nui waka, and a jump shot from te aorani. Nice. Little overthrow there. Were you seeing a bit of overthrow to the passes with two kaha yesterday? Yep. Ai. And upoko. Upoko gets hit. Kioma, ka pai. That's a View pau. up. And he, haha tērā karanga. that's a reset. Ka pai. Reset, double. And te aorangi with a jump shot for a tupu wairua. Let's see. And they got a pau. And did they get red or that short? Short, ka pai. Kua poto tō rātou ruku. E kei te tāpaparoa. Upoko's from out. Kia ora. View up te ki te ao. They did not. Ko they tahi got te one pō. Tahi piro ki upoko. Ko tahi te piro. Hoki atu ki te marama. Whana te ki mai te marama. Kick off from the marama to the kaitiaki. Nice catch from upoko. And piro tere. Ko tahi te tupu manawa. Engari. He aha tērā? Ai, he tupu manawa. Taniwha ball. They Kia ora. touched it. Kia ora. E hia nā taniwha ki te roto mātaurana? Now 1. Oh, ko tahi. And how many taniwha can we have in the roto, e ho? We have 4. If you put more in, why someone goes to score, they get an automatic piro. Ai, kia ora. And e rua, double from Tainui. And Rahui pōkeka with a jump shot for Tupu Wairua. Tupu Wairua anō. Number 7, aroha mai, karekai tō ingoa nei, engari. E kaha peke few. let's see. Will it be out? And it will be an up. Ai, taniwha was the key. And a Haukura. 49. Waiwai ki runga I te kahara iti. Kia pai hoki te wairua neha. O tira, he tino kaha e nei, kahui e nei, ohu e rua. Hearing the intensity down on our papatākaro. Both teams, kaha nei, they are not strangers to any finals. Also, a rip from number 18. Moks tērā, nice double. And upoko still in. And closely followed by a double. Engari, we are at the end of our first quarter there, mātauranga. How have we found the first quarter between Tainui and Upoko? Well, I haven't seen Tainui get any points. I just saw the Upoko get heaps. Oh, like 7-0. Oh, neha, koina tō whakatau e tā. Engari anō rā, me āta, me tatari nei rā tāua, kai puta he piro. And Upoko with 4 points. Oh. Tainui with 0. Ka pai, and Tainui with a tupu manawa from Missy. And a reset from te marama. Ka whana te ki te pāwero. Pautahi. Pautahi. And Kioma still in possession. Tainui looking for a fake pass out. Engari went for the tupu manawa. Kare eke. And change over to Taniwha. Upoko with the key. And how many seconds for the Taniwha to shoot at the tupu, Mātaurana? Same with Kaitiaki, 5 seconds. Rima he kona e te iwi. And there's a pau. Tainui with the key. Oh, Sanson. And they got ripped. And ripped in te roto neha. Ka re eke ki te tupu manawa. And Taniwha passing it around in te roto, passing the key in te roto.
Kaitiaki, save the key, pass out into te ao, finding a kioma. Kioma looked for the kaitiaki, kaitiaki. Looking for number 6. Kia koe tuahine, back into kaitiaki, and through, step, and tupu manawa, kia tainui. Just to give you something, if Taniwha throws without and they get ripped, that means it's a handover to kaitiaki, just to let you guys know. Ana, straight from our junior kaiwawao. And he also got awarded for our kaiwawals. Ena tihai in te roto. Nice rip from Upoko. Upoko with the key for Taniwha in te roto. To kaitiaki in lock arm technique. And that's out probably. Ai, te tino whiu tērā, kaha nei te whiu o te ki, neha. Haukura, number 11. Tērā te pau, e pau. Ko te pau, I pā ki te pau, kaitiaki. E pau anō. E pau anō, he aha te karanga o te kaiwawao. E ruaroa. Rima. Ai, nā reira e te iwi. Ko te upoko o te ika e tākaro atu ana kia rāhui pōke ka tainui waka. Mihi hoki ki wā tātou kaiārahi. And a reset for te upoko o te ika in Taniwha position. Ai. And we have joining me today is our junior kaiwawa, Mātauranga Junior, Te Rauna. And there's our out. And that was a throw-in. Aye. And a throw-in from the Tāpaparo. Piro. And that was not awarded though. Matua didn't release the key in time. His foot was on the kahara iti. Rāmiha no te upoko o te ika. And tupu wairua mō te upoko o te ika. Rāmiha McLean. Tētahi tino Taniwha mō te upoko. Nice jump shots there from Rāmiha. And as soon as the Taniwha releases the key, they must get back on side, neha mātaurana. Ai. So they must get back into their te roto zone. And Kioma has touched the po and kotahi te tupu manawa ki rāhui pōke ka tainui. And if they don't go in on the thing why they vote, then that means the timer will still go. Kia ora. By the po. Aye. Just some tips there from our junior referee, who also was awarded the referee of the tournament for the under-13-16s. Yes, it was. I got rewarded like yesterday, after yesterday. I te rā mere, neha. Aye. And Upoko with the key, still in possession. When the 19s and 16s and 13s got the reward. Aye, kia ora. And that was... And at the end of the day, I got it. Kia ora e tama. No te tino marina nui, nā mātou hoki te tino ki tēnā. And a double rip. Double rip from Upoko. And Upoko will carry on. Let's see if they get a play on for Taniwha. Tupu wairua. Let's see if the Kaiwawa will give any pedals or not if they... And there's been a call from the Kaiwawa. Kua taira ki te mutunga o tērā hauwha. We are at the end of the second quarter, which brings us to half-time. Kia ora. For 2 minutes. And our score for... Upoko has 9 and Tainui has 4. Those are the points. Kia ora. Nā reira, e mihi ana hoki kia koutou, kei konei kei runga I te papa whenua o Wainuiomata. Anō hoki ki wā tātou kaitautoko. Koutou kua tai mai ki te kaupapa mai tawhiti mai tata. We have whānau who have joined us from as far as Tāmaki Makaurau, rātou ki te tai rāwhiti, rātou hoki mai te Waipounamu. Ai.
Nā reira, e te iwi mautonu mai, kei konei māua, ko mā tauranga junior te rauna, kei runga i ngā papa whenua, papa tākaro o Wainuiomata. E kawe nei māua i te kaupapa o te TOARAHI mō tēnei tau. O tira he whakataetai ā-motu tēnei mō nā iwi katoa, neha? Nā reira, e te iwi. Kare, e roa, ko hoki mai anō tātai. Kua riri a upako me tainui. Ai, i nai nei ko ai a kioma, e hoa? Kua upako. Ko ai a taniwha. Tainui. E tika ana ko nā tani wharau ki te roto i tēnei hauwha. O tira tēnei te mihi atu ki nā kaiārahi o te rōpū, o te ohu o Tainui, ko matua ora kihi tērā me tana ohu me wana kai tautoko. Matua ora's been a part of the kaupapa for a long time now, and it's great to see and hear matua out on the papa tākaro, bringing along the future of TOARAHI. O tira, kua karanga hoki i te pūtātara, kua tangi nā wīhara, kua tīmata te hauwha tuatoru into our third quarter there mā tauranga, and we had a pirotere for te upoko. Te upoko, pautahi. Ai. Te rau pau, stautahi. Reia. There will be a stautahi. Nā te mea, they already got that pau. Ka pai. And a rep. Tika, kua tihai te tā. We've had a rip in te roto. Tainui will take possession of the key with an attempt for a tupu wairua. Upoko. And quickly intercepted by Tainui for a tupu wairua. And is there a piro? And yes it is. Engari anō, we are going to take it back. Our kaiwawao is signalling me hoki atu. Nā upoko te ki, engari, kei reira tonu a Tainui, kei te hia kai mō ngā tīhai. Ia nuka te ball, pautahi. E piro? Kua hatia. Kau e I tīhai. Tīhai. So if a kioma gets ripped in the roto when they're going for a tupu manawa, what happens there, Kaiwawa? What happens there, Mā? That means if they get ripped in here, that means they lose. It's a handover because they have to have both rips and a po to be in there. Kia ora. Just like what we saw there and saw that little action with Te Aorangi. And his quick double rips and te upoko with a tupu manawa rāmiha anō. Ooh. And a restart from te marama to the kaitiaki. And a tupu wairua. Point for Tainui. Pautahi. Ai, haere tonu te upoko. And a piro. And our kaiwawa was saying a double and a roll movement in te roto. Ka re tāia, ka re tērā I te pai neha. Not a safe move to roll around. Or to do a manoeuvre like that. Nā reira, some double movements neha, Mā Taurana. You seen many double movements out there? Nope, only seen like 2 or 3. Ooh, 2 or 3. Engari anō e te iwi, kua tupu manawa te upoko te ika. But the taniwha have gained the key. And Tainui and taniwha... E piro! Karea te ki te ki I haere ki te tupu. Ai. Tēnā koe ngā kanohi koi. Had some sharp eyes from our little ref here. And Tainui with possession. Kioma with the key. Upoko. Now in Kioma reihana te rauna. Pau touches and he's going to go into te roto. And twist, spin. That's my brother. That's my brother. And a tupu manawa for reihana te rauna. And a pass out from Kaitiaki. Ko pā ki te pau. E ruanga ko tahi te pau. Kei te tū te ringa. Kei te tū te mati. Te Kaitiaki ball. Ai. There was a sun back. Kia ora. Tainui. Whiua mai te tāpaparoa. And Upoko got pushed there. And that was a nice intercept there. Nice jump there. Number 6. Number 6 from Upoko. Tainui now in taniwha position. Going for a jump shot.
kaitiaki. Who? 2 kaitiaki in the tupu. He pau mō reha and a drop ball. And a drop ball. Lost control And there, a going piro. through the roto. A piro! And tiny. Rahi pōkeka, quick throw, and kaitiaki must keep their waiwai in the pāwero. And they can't lift their feet up or then it's taniwha ball. Kia ora. Some words of wisdom from our kaiwawao, junior kaiwawao here. Awesome to have our up-and-coming referees. Probably because the time went out. Kia ora, for her to I get- haere te wā, I pau te wā, neha, Ooh. rima he kona. Ooh, that was a headshot. Ai, kia tūpato me e rā, neha, me Nā te whakatūpato. mea, if you do that, that means it's a handover. Kia ora, Because someone could get hurt. kia ora. So me tūpato, Up, taniwha ball. Out there. kia ora. Oh. Words of wisdom there from our junior referee. I have with me Mātauranga Junior Te Rauna, one of our first junior refs. And e hea tō pakeke e hoa, 8 years old. our first 8-year-old referee to be at his first nationals. And no, actually I've been at nationals like 20 times or so. Oh my gosh, aroha mai mō taku he e tama. He has been here like 20 more times. Engari anō, he aha tā at other tātou places. piro. At other places. Nā reira, he ana piro. Kia tainu e ono, kia upoko e te kaumārima. Uhuhu! Kia kaha tonu Tainui waka. And Tainui in Kioma. Oh, no drop ball. And drop ball. Kua taka te ki ki te roto. Kua huri te ki kia taniwha. Ko upoko i nāia nei. Kei te kimi i tētahi tupu wairua. Sometimes my brother gets me confused as a ball when he says, can you give me the key? Okay, I get him my actual key. He tells me, no, not that key. And then he shows me the ball. Ana, nā reira, me tika te whakahua neha ko te ki e hara i te pō, neha. E, kua tihai. Kua tihai ki te roto. Nice effort from Rahi pōkeka Tainui waka. And the kaiwawao signalling for taniwha possession. Taniwha with an attempt for a tupu wairua. Ka re eke. Rima he kona kei te haere te wā. Jump shot. And collected quickly, mirrored by Upoko and protected by Tainui. By Te aorangi. Ko nama te kau, te aorangi. Ai e kaore pau. Kare kau he pau. Kare i te tū te ringa o te kaiwawao neha. Ai. Kare te tū nā mati. E pau. Ko tahi te pau. And reset for Kioma. But Taniwha will take possession. And Upoko in te roto. Jump shot at the tupu. Overthrow just out into the tāpaparoa. And we'll have a Tainui throw in. Tainui will look for some pau. Pā ki te pau, ko tahi. She had her rippers on before she touched the pau neha. So that counted. And quick rip after the pau touch. That's an early rip. Player still has his rippers on. Aorangi. Still toru. Nā they already got that pau. Already got the pau. Can you touch the pau twice? And a double. E rua. If you touch the pau 2 times, you only get 1 because you can't touch it 2 times. It won't allow it. Kia ora. Me ka kama neha me koi nā whatu o nā kaiwawao. And also, if a taniwha's by the pau and you're going for the pau, the taniwha has to advance to you. If they go back to the pau, that's a goose guarding that, and the kaiwawao that they will allow the pau. Kia pai kau e ara i te pau ne. And that's a out from Upoko. Kei waho ana, kua whiua te ki e Tainui waka ki te ki oma, ki te kaitiaki. And Tainui still in ki oma, ko tahi te pau. Kei te oma ki te ao, kei te whakamahi te kaitiaki. And ki oma through the ara. On the side of the ara, aroha mai.
Kua tupu manawa a Tainui. And a koto. Kua tihai te tā ki te roto nau piro te re wha Tainui. Kua huri ki upoko o te ika. Ai. And tani whaki te pūrewa akuhata. Ka te tiro. Kei te kimi. And nice mirror there. Kere kau he piro. Ai. Up, time out. Whakataka te ki. Ai, nā te mea I whai mai te rima he kona. Kia ora. 5 seconds have already passed. Kia ora. And that's out by Tiny Upoko's ball. And words of wisdom from our Kaiwawao, our junior Kaiwawao, Mātauranga Junior Te Rauna, joining me here live at our TOARAHI Aotearoa Nationals for 2024. Ai. Playing on field 1 for round 1, Tainui waka, te nuina no rāhui pōkeka, e tākaro atu ana ki te upoko o te ika neha. Ai. Kei te pēhea tā tātou rā e hoa? Pai. Pai, kei te pēhea te nā āhuarangi, kei te pēhea te āhuarangi. Hawhe. Hawhe, neha, kei te āhua ka apuapua ki konei. Ka ara I te tino kaha tamanui te rā. Engari, nā runga I tēnā, kua riro he tupu manawa. Kaore me te kaore e rain. It's not raining too. Ai, nā reira he tino haumaru tēnei rā. He tino pai, ne? Ai. Kare te wera, kare te ua. Nā reira e te iwi, kua tai ki te mutunga, ki te pito o te hauwha tuawha. And that was the last quarter game. And the end of our last quarter. Kawe ware hoki e te iwi, a muri o ngā tākaro. Kea Tainui e te kaupiro, kea upoko e te kauma ono. Te kauma ono, kia upoko, te kau kia Tainui waka. Ai, nā reira e te iwi mautoni mai, nā te mea, e whai ake nei ko etahi atu o nā tākaro, mō tēnei whakataitai ki orahi Aotearoa, mō te taurua mano rua te kaumawha. Kei konei mātou kei runga I ngā papa tākaro ki te kura tuarua o Wainuiomata, down here at the Wainuiomata High School fields. Joining me is Mātauranga Junior Te Rauna, helping me cover our kaupapa I tēnei rā. Also been awarded our junior ref for the tournament. E mihi ana kia koe. Our junior ref is of 8 years old. And also, wait for the Masters game. My dad's gonna carry. Ka pai e te iwi, nā te mea, mautoni mai, ka hoki mai mai wako Mātauranga Junior a tōna wā.
Kia ora te whānau, ko Mātauranga Junior tōku ingoa, and tōku papa, te team ko Rūpoko, ko taku papa te Kautumo Upoko. Kia ora e te iwi. Hoki mai rā e ngā kaimātakitaki pūtanoa te ao. Ko te reo tērā o Mātauranga Junior te rauna. Tā tātou kaiwawao taiohi. Tā tātou kaiwawao i toa i tēnei whakataitai. We have our junior referee of the tournament joining me here. I am joined by also Aotearoa FM, who have been live streaming our kaupapa for the last 3 days. We are now at day 4. We are now at day 4 of our kaupapa. E nā reira, e te iwi kai konei mātou kei runga i te papa whenua o Wainuiomata ki konei e whakanui ana i te taonga tākaro o te TOARAHI. We're down here at our papatākaro here locally where our junior ref also resides. Our junior referee is joining me here for the first time out on the commentary desk, being able to broadcast to the iwi, to the motu whānui live here in Wainuiomata. Our second round for the Opens semi-finals, we have Waihora versus Tāmaki Nui Arua. Tāmaki Nui Arua, reigning from Rangitāne, showing interest and always supporting kaupapa ki Rahi. We also have our whānau from Waihora, who have come all the way from Te Waipounamu. And Waihora have been very persistent and very strong and dedicated. I didn't even see it. Ai, ko rongo tāua ko rongo i te pūtātara neha Mātauranga o tira. Mātauranga also mentioned and opened up that he is also the son of Mātauranga te rauna, who is also part of the coaching and management team for Te Upoko o Te Ika. Yep. And on our papatākaro for the second round, the semis, between the Open, we have Waihora and Tāmaki Nui Arua. And a double. And a double. So we have some live commentary here from a kaiwawao. And on the papatākaro, our two kaiwawao, Pita Noa Noa and Papa Ants. Tērā te kaiwawao mō tēnei kēmu. Ai. And I believe you will be out on the papatākaro soon? To ref the Masters, yep. Kia ora. I'll be looking forward to that tākaro. Just one question, will the Masters game be on the live stream or on another field? Oh, tērā pēr i ngai tēnei papatākaro e hoa. The live stream field. Ai. Nā te mea, e te iwi, kei te mautonu mai rā koutou, e kirunga i tēnei teihana o tira i te YouTube, koutou kei runga pēr i te pukamata, using the live stream link to tune in to the Aotearoa TOARAHI Nationals for 2024. Our hosts, TOARAHI ki te upoko o te ika, kindly tonoed and invited our motu whānui to come and participate into the Nationals. And anei ko ngā hua, Waihora in Kioma position. And also just to let you guys know, if you guys watch the Master game, you guys will see me do the kaiwawao, just to say. Kia ora mō tēnā Mātauranga Junior. You will see our junior ref of the tournament on the Masters field, reffing their tournament game. I am only allowed to ref one game because my mum and dad said so. But even though I'm better than some of the refs. Koe nā te whakatau, kua rongo koutou e te motu, ko tēnei te tino kaiwawao o ngā kaiwawao. Kia tūpato e te iwi. In possession of Kioma, Waihora. Now in possession, Tāmaki Nui Arua went for a tupu wairua, ka re eke. And also just watch out if you see me ref. Make sure if you don't be taniwha, because if I see you go for it online, I'm going to call it instantly. I rongo koutou ngā kai tākaro, o tira koutou ngā mātua, all of you listeners out there, make sure you tell your players that our kaiwawa will be keeping an eye on those taniwha shooters. And he piro tere tera, he aha tērā karanga, and Waihora. E
tahi piro. E tahi piro te karanga. O, te ahua nei, ko whakakore e Papa Ants. And a rip in te roto for Waihora Kioma. He shouldn't have went faster. Ai, kia kaha Chris, me tere ake tō oma pea. But a rip from Tamaki Nui Arua. Both teams showing strong pukenga, also dedication to throughout the tournament. Right. Have you managed to ref Waihora? Yep. In the 13, 16, 19, I managed to ref the Upoko met and the Pane 13s, the Upoko met and another game 13s, and then the 16s, I was reffing. I don't know what teams I was reffing, but I don't think I was reffing the 16s. But in the 19s, I was reffing Upoko and the blue team, the blue and white. Kia ora. Nā reira kua rongo koutou, ko tino kaha Mātauranga Junior ki te wawao ki tēnei whakataitai. But because it's the 21s, I can't. Ai, nā reira, me waiho mā ngā matua ne mā e toki e wawao I nei tākaro mā. At least at 10 a.m. I can ref the finals masters. Kia ora. Ka kawe nei rā, tāua I ngā kōrero mo te pūrākau o ki orahi. Nā reira, e te whānau, ko Tāmaki Nui Arua, kei roto I te roto, ko rātou te taniwha, ko Waihora ngā kioma. Well, now the Masters have played the same team 3 times in a row. Ai, ko rāua pēr anake ngā tīma o roto o te Masters. Yeah. Engari kua tai ki te pito o te hauwha tuatahi. Those are probably the only teams that have older people than over 35. Kia ora. Kia mōhio mai rā koutou e te motu. Ko ngā Masters, ngā kaumātua neha, ngā pakeke o te ki o rahi. E rua noi ho nā tīma? We have a tie of Waihora of 5 and TMAR with 5. And we're starting off with no po for now, and a po. And ko tahi te pou. Ko rongo koutou, we've got a live kai wawao in the studio. And what is that? And that's a piro. Ko Tupu Manawa, player from Tāmaki Nui Arua, has managed to keep his flags on. Number 9, Whare Mako. And then Kaitiaki, and he went in without the ball. Without the key, neha, Janik. Yep. As Kaitiaki for Tāmaki Nui Arua. And Tāmaki Nui Arua will be in Kioma. Let's see. Waihora and Taniwha. Taniwha got the ball now. Right. And a little overthrow. Out. In the tāpaparoa, throw out in. by Taniwha. Kia ora, throw in for Tāmaki Nui Arua. Inaine, Kaitiaki. Let's see. And they got a po. Ai, kei te And tūteringa. a piro. And a piro. Tupu manawa mo Tāmaki Nui Arua. Restart. And Let's see. And a piro tere. Piro tere mo Tāmaki Nui Arua ano. And a Taniwha ball. Ai, kia ora. I think they touched it. Ai, kua pā rātou ki te ki. Tupu Wairua attempt for Waihora. If I was in there, I wouldn't have caught a million foot on lines because none of them are calling foot on lines, even though I see foot on lines. E koutou e mā, kei hara ngā tohu koe kei te karanga I era karanga kai wawao. They think they're not doing foot on lines, but they actually are. Nā reira, kia areare, kia koi ngā whatu e kai wawao I runga I te papatākaro. Kei te kite tēnei kai wawao I era o ngā hapa. Heoi anō, kei te haere tonu te wā, kei te kaha tonu e nei ohu e nei rōpū Mātauranga Junior. Ai. Ko Waihora era, ana, engari kei te kite, kei te tino kō pāpā ki tēnei taha o te papatākaro. It's now getting brighter. Ai, kei te whiti mai. O tira e te whānau, kei te āhua pai te huarere ki runga I te papa whenua nei ki Wainuiomata. Kei te āhua whiti mai te rā, engari he tino rawe I runga I ngā kāpuapua. O tira kāre I te tino kaha te hau. Me te tupu wairua kia Waihora.
on, guys. I'll be right back. I just need to take my jersey off. Ai, ka re roa ka hoki mai tā tātou a kaiwawao taiohi, ko ia tērā o ngā I'm back. me te tupu manawa mō Tāmaki Nui Ārua. Ooh. Kaia woka. Yaha nā piro I whiwhi. Janik e rua tērā ki a Tāmaki Nui Ārua. Kei reira, ai. Waihora te ki nāe nei, whiua ki te tupu. Kua kaha te whiu. Ai, kua puta atu I te tāpaparoa, ka whiua. If they had better accuracy and they could hit it hard, then they would definitely get 1,000,000 points right now. Kia ora, he accuracy ke. They need accuracy. That's all they need for taniwha. Ana, kei te rongo koutou, kai tākaro mā. Kai taniwha, accuracy te ki mai a Mātaurana Junior. Tāmaki Nui Ārua with the key. We can just see upoko training why we can do this. Ai, tupu manawa mō Tāmaki Nui Ārua. He, kare I riro e hoa. Ai. Block mai te kaitiaki. Ai, kua ārai te kaitiaki I te tupu. Up. Ko tiaki na te tupu. Okay. And there's taniwha ball. Let's see. Kai a waihora te ki. Time's gonna run out. No, it's Ooh, not. nice block from and kaitiaki. They get what just happened? I runga tana waiwai I te kaha ara iti. Yeah, Pink got the ball first. Just to tell you if Pink... Just to tell you if kaitiaki gets the ball. Whare mako me te tupu manawa. Ooh. Kia kakama e waihora. Just to tell you guys, if a kaitiaki gets the ball and taniwha tries to grab it off them, the kaiwawa will tell them that kaitiaki got the ball first, so they will get the ball. Kia ora, ana. Kaitiaki. Wow, e te motu you're getting first-hand insight from our junior kaiwa. Wow. This has actually been my first time now. Ai. I haven't even done this. Nā reira e te iwi. Koinei te reanga, koinei hoki te whakatipuranga o tēnei tākaro, o tēnei oro. Oti rā, ko tērā te whakamutunga o tērā hauwha. We have just reached the end of that kora there, Mā Tauranga Junior. That's right, so let's give us a mihi to all of our coaches. Is there some mihis out there, Mā Tauranga Junior, that we need to make today? Yeah, I've seen the coaches are done very good, and they haven't gotten appreciated. Well, I've gotten appreciated from Masters and some of the other teams, but the other coaches, they need to be appreciated. They need to get it. Me mihi kia rātou ka tika neha. So, I tēnei wā, kei te hea whakamihi kia koutou e ngā managers, koutou ngā coaches, ngā kaiarahi, ngā kaiarataki, ngā kaitiaki, oti rā koutou ngā kaitautoko. Ooh, ka te tiro ki ngā tiro kia TMAR e ono kia waihora e te kaumatoru. Ai, I rongo koutou, ko aki te hoki. Oti rā e te iwi, koina nā piro, koira hoki nā mihi. Neha, koira nā mihi mō tēnei whakataetai a motu. Oti rā, we have our kaupapa and also those who have come off other kaupapa Māori. Neha, pērā ki te wiki hā, ko te wiki hā kina tērā ki te wai pounamu. Oti rā, ko te kaupapa waka ama, e hia roa tērā kaupapa e whakahaere ana a motu. Oti rā, ko te matatini neha, kai te kaha ngā rōpū kapahaka, ki roto I te matatini. Nā reira, koutou mā, kai te kaha. I whiwhi a haume, I whiwhi taku brothers, when they got the chance to say what they could do, they chose kapahaka and TOARAHI. They chose those. Koina, I rongo koutou e te iwi. I tohua nā tuakana Mā Taurana I te TOARAHI me te kapahaka. Nā reira, koira te tino taumata, kei te whai katoa tātou I ngā kaupapa Māori ki roto Aotearoa. Tēnei kaupapa whakahirahira anō hoki, e kawe nei enei rōpū, enei ohu kua tae mai ki te papatākaro.
And we are on our third kora between Waihora and Rangitane o Tāmaki Nui Arua. Our kaiwawao, pita noa noa e matua Papa Ants on our field today for our second round. Te kaitiaki te poro, and it's out. And kua puta te ki te tāpaparoa, throw in for Rangitane. Kei a taniwha te ki nāia nei, Rangitane with the ki and attempt for a tupu wairua. Engari, kua kaha te whiu. Ai, Waihora throw in. Kaitiaki boy nai nei, let's see if they will get a pou, and they got a pou. And a Let's pou. see. Yep, pou tahi. And a double rip. Oh, Erua. that means a reset. Just to tell you guys, if I think I already told you, but if one taniwha touches the board, that means it's a reset. The pole resets. Just Kia ora. to tell you. Me mohi o te iwi neha. How lucky are you guys at home and all of our viewers to be able to get the 411 of TOARAHI from our junior referee of the tournament for this year. This little man here, you have the wisdom of Rahi Tūtakahina right in your taringa today. Ai. Nā mihi kia koe hoa. Kia toku inoa te mātauranga mō te knowledge. Nā reira kei a koe nā mātauranga o te TOARAHI e hoa. Ai. Kia kaha tonu, kia kaha tonu. So in possession of taniwha is Tāmaki Nui Arua. Oh. And gaining possession for Kioma is Waihora. Ooh, Collecting let's see. po. Hold on. I just want to say something. When I look at my mum and dad, it's weird that my dad looks older than my mum, even though my mum's older. Nā reira e te iwi. My mum's older than my dad from 4 years, and my dad already got white hair. Āna e te iwi, ne? Kia mārama kia mōhi o tuni mai rā, koira te āhua, te ātāhua o wana mātua. My dad's getting old very fast. Ai, kia kaha e koro. Koina kai roto ia I nā masters e mātairana. Ai. That's why he's in the Masters. Ooh, he tupu wairua e kite I te tupu wairua And tērā. also, just to tell you my mum and my dad's age, my mum is 46 and my dad's 42. Engari, he My dad 24. And my dad looks older. Dad's getting a grandpa. Engari anō, kei te pai nā te mea, kei te tākaro tonu raua I te TOARAHI mātairana. And my dad's caring. Ai, Just he tino to- manaki neha. Raua. Nā raua hoki e poi nei I tēnei kaupapa e hoa, nā reira. Kua taniwha ball, ai. Ai, kei a taniwha, te ki. Kaha tērā whiu. Kaha tērā whiu a primo. Ka pai te kaitiaki. Ka pai. Ka nui te pai neha. Tino tiaki ia. Tupu manawa mō Waihora. Oh, and it's out. Yes, it is. Tino tere nā wai. And kua hupukina te ki. The key's been caught on a full, but the kaitiaki just a little bit of kaha there. And a throw in for Tāmaki Nui Arua. Let's see, it's a kick-off and they already got the ball. Oh, Waihora with the ki. Ko tahi te And pau, it's a tee-high. Ai, kua takatana tihai. Ooh. See, I told you, they need more accuracy to go for the tupu. Kia ora. Who do you think had accuracy on the field out there? Did you see someone who always displayed accuracy for taniwha? It was yesterday when it was like 2 or 3 p.m. for the 21's finals. Ooh, Oh, neha. Waihora with 16 and TMAR with 8. That's a double. Waihora's doing a double up
He double up hoki tō rātou, kei te kaha, kei te kite I ngā piro. Waihora's just one step up. Ai, kei te tino kaha, kei te pakari hoki a rangitāne o Tāmaki Nui Ārua. And I said the question, I think it was yesterday's upoko, they were doing good for Taniwha. Ooh. It's just the kioma, I think, now. Ai, nā reira e te iwi, kei te are rā koutou, kei te are mai rā koutou, ki ngā tohu me ngā kōrero tino pai, tino kaha o tēnei kaiwawao, ana kei te taka nā mātauranga o tēnei kaiwawao. Nā That's te why- mea ko waito ingoa. Taku inoa, ko mātauranga. And English says, it's knowledge. Knowledge Junior. E te iwi, dropping all the knowledge bombs here for TOARAHI. Oop, hold on. And as mentioned, he's our first junior ref, all 8 years old. And my dad did knowledge te rauna, and I'm knowledge te rauna junior. Ko ngā kete o te mātauranga, kei wainga nui a tātou, kei konei, kei te whakataitai o te TOARAHI. Tāmaki Nui Ārua went for a piro tere, ka rei eke. Just fell short there. Kaitiaki ball. Ai. Kaitiaki ball. Let's see. And Tāmaki Nui Ārua, quick catch there, nice high catch. A pou. Thomas there with the key. And rua pou. And a rua piro E kia. rua. E rua piro kia TMAR. Ai, Tāmaki Nui Ārua. Ko rangi tāne te iwi. And he ran in and did he get T-hide? And yes, he did. Ai, ko Tani tihai. whako. Let's see. Blocked by Kaitiaki. Nice block there from number 13. And another block. Janik, kaha nei koe. If I was Puri the- te if I mauri, was the takina tō tupu. If I was the Kaitiaki, I wouldn't have let them get 10 million points. Oh, he, kauaka, kaua. Kau e riro kia te kau nā piro. I'm not good at doing Kaitiaki. I only want to run in. Ai, he I ki also o need ma. to practice on my phone. That's all I need to do. Nā reira kia kaha tonu koe. Aye. Ashley Oh, there, and just there's with a a little out. And Tani disappointment of her pass. And Waihora. Let's see. And that's law. Oh, and a pedo. Ooh. And the shot clock for the Taniwha. So when Taniwha have the key, there will be a shot clock neha. Yeah, there will be a shot clock. And also for Kaitiaki. Kia And ora. if you get ripped, there will be a 3-second clock. Kia ora. And if that runs out, it's Taniwha's ball. Nā mihi e te Also- kai wawao. And it's also for Kaitiaki too. If the shot clock runs out, then it's time. It's Awesome. Taniwha ball now. Kia ora. And we had a tupu manawa there from Wharemako again. Me now, Wharemako. See you out there scoring your tupu Let's- manawa. Oh, I think I saw it was out. Ai, kua puta. Engari, kei te mautonu a Tāmaki Nui Ārua. And Kaitiaki is going back in. It's always important for the Kaitiaki to always be in there because he went out. Kia ora. There's always a reason. Getting the 4-1-1 e te iwi from our junior kaiwa wao. How fortunate are you all ki te whakarongo ki ngā mātauranga o tēnei kaiwa wao. Now I'm getting more TOARAHI knowledge from this. Tika, he rere ke anō hoki kei te tino kaha te kite I te tākaro neha. I just want to hear myself on YouTube. Oh, well, mitu ana e nei, ko hoki atu koe ki te kāinga, ki te whakarongo me te mātakitaki. And also, I've been sleeping at the school for 4 days. Ooh, te āhua nei, kei ko koe tētahi o ngā, o te mana whenua, ko koe te mana whenua o konei e hoa. Aye. And our kioma, looking for piro tere, but also waiting for the kaiwawao. Let's see. Ooh, Taniwha ball. lost control there. And Tāmaki Nui out Ārua. by Taniwha. It's now Kioma ball from out there. Ai, Tāmaki Nui Ārua throw in. Looking for kioma, ko let's Pāki see. te pou.
Tāmaki nui arua, looking for a tupu manawa. Is that a piro? Yes, Ai, it is. tupu manawa. Woohoo. Kia riria. Oh, I'm gonna see the scores again go up way higher. Ai, nā reira e te iwi, he whakawhanauna ki Wainganui a rātou. It's time. Let's see the final score. Hea hanga piro e te iwi, kua mutu te tākaro ki Wainganui i a waihora rātou ko rangitāne o Tāmaki Nui Ārua. Oh, next game is the Masters game, so I'm gonna go soon. I'm just gonna see what the points are. Ka pai e hoa, ka hoki hoki mai anō koe a tōna wā. Nō reira e te iwi, e mautoni mai rā tātou, whai ake nei ko ngā tākaro ki Wainganui o ngā pakeke. The final scores, we need a... Hoki hoki mai rā e te iwi, kua tai mai rā anō tātou. Ki te mura o te ahi anō hoki ki te whakanui i te taonga tākaro te TOARAHI. Kei ko nei kei runga i te papa whenua o Wainuiomata, e kaue nei i tēnei whakataitai mo tēnei tau. Kai raro hoki i te haumarutanga o puke atua, nei rā a tātou e kaue nei i ngā taonga tuku hoa a rātou mā, kia pakari ai, kia pua wai, mo te whakatipurana. I tēnei wā hoki, e tākaro hia atu ana mō nā wāhanga o te opens. We have our opens, crossovers, finding out who will be our first and seconds, who will also take our third and fourth. Hoi anō rā, kei runga i ngā papa tākaro i tēnei wā, i te papa whira tuatahi. Those taking the ara for field one is Ngāti Porou e tākaro hia atu ana kia te upoko o te ika. Ngāti Porou heading across from the Tairāwhiti have not been strangers to our whakataitai, but have definitely showed kaha through all TOARAHI kaupapa. They are also strong in around the wider coast in general. Otira he mihi tēnei ki a rātou, otira wa rātou kai ārahi, wa rātou kai tautoko, e hia rā o koutou, kua
ko tino kaha nei ki te aki i te kaupapa o te kiorahi ki te tai rāwhiti. Anō hoki ki tēnei pito o te motu. Kai konei anō hoki ko ngā pau o roto o te upoko o te ika, ko koutou era, kua roa e kawe nei i tēnei taonga tākaro. Hoi anō rā, kua taira ki te mura o te ahi ki runga anō hoki i te papa tākaro, e ki te atu ana i ngā tikanga o Rahi tūtakahina, e whai atu ana i te rangi Māori mo tana wahine o tiara kura Pakewai. Nā reira e te iwi, kai konei kua tīmata te tākaro ki Wainganui i a Ngāti Porou kia te upoko o te ika. Ngāti Porou with a tupu manawa. Ngāti Porou in Kioma and te upoko in Taniwha. Ngāti Porou with a catch from te kai oma, me te Kioma upoko. With an attempt for a tupu wairua. Just a little bit of kaha there from our upoko. And hand over to Ngāti Porou. Manaia in Kaitiaki. Two Kaitiaki in the Pāwero. A little overthrow there from Fight. And our opens grade. So you are watching our Upoko Opens and our Ngāti Porou Opens, our Ngāti Porou 1. Ko kaha rātou 2 teams in the tournament and also seen the rest of the other teams throughout the rest of the last few days, aroha mai. We've just head into our 4th day. Ko whānā rā ki te whakataitai. Te ahua nei kai te kita i te pakari o te tinana, te pakarū rānei o te tinana. Hoi anō rā. Anei rā ko Ngāti Porou e kimi ana i etahi tupu manawa. Oh, and Kai Tākaro was looking for a tupu manawa there, but just short. Needs to have the key. Kia mohi o mai rā tātou. Alright, the player, the Kai Tākaro must have 2 rippers on to be in play. Upoko and Taniwha. And a little bounce hit. Attempt for the tupu wairua. Ngāti Porou. And swift hips from Kevin Ngāti Porou. Back into the Pāwero for Manaia. Back into te ao, Kioma. Quick hips for number 4. For Mere Mangu, aroha mai. Kia kahae Mere, twist there. Kioma still in possession. Back into the Pāwero, Kaitiaki with the ki. Tohu, he tohu. And a karanga for we have a tupu manawa. So a tupu manawa is when Kioma touch pou and run through the roto and touch down in the Pāwero. And koera te ingoa mo te tupu manawa. The Kioma touching the pou signal and symbolise the stars of Matariki. I roto i te pūrākau, koera te tikanga o ngā pou, ko ngā whetū o Matariki. And Ngāti Porou with the key. Upoko, unfortunate, weren't able to get any tupu wairua with that possession. Ngāti Porou, that pou won't be counted. The Kai Tākaro must have both rippers on when they touch the pou. Kei te tūhoki ngā ringa o ngā kaiwawa. We have 2 kaiwawa from 2 wharetoa on our round. Tēnā koe matua roera, koutou koto ohu, I tai mai a Ngāti tū wharetoa, and being strong advocates for kiorahi in te puko o te ika. Nice to see a new thread too for Ngāti tū wharetoa. And kahukura te rauna, te tuakana o tō tātou kaiwawao o te tau. Kahukura e reihana, the tuakana of our junior ref, Mātauranga Junior, who also claims the junior referee of the tournament. All of 8 years old, e te whānau, who has any excuses? And a tupu wairua, an attempt for te upoko, shot clock. And kahukura with an attempt and caught by Ngāti Porou Kaitiaki. Number 1, Mahue. I've seen you on the Papatākaro all weekend e tama.
Te kauma toru kahu, looking for some options, looking for a kioma, and taniwha o lete ki out. Upoko. Ngāti Porou position, looking for a key, but the player had already released the key. Ngāti Porou still with the key in position, pā ki te pau, kei te oma tonu, and a rip. Ngāti Porou still with the key, and an overthrow, little miscomms there, with the kaitiaki and a kioma. 30 seconds. Engari, koina te pito, koina te mutunga o tērā hauwha, and the end of the first quarter between te upoko te ika and Ngāti Porou. Our kaiwawao, matua roera Hartley, raiwa ko tana hoa, kei tērā pito o te papatākaro, taking our kaiwawao for field 1. And as we are heading into our crossovers for the opens category. And a quick start for Upoko, who are now in kioma. And a quick tupu manawa. Ka whana te ki, mai te marama, and a quick piro tere for te Upoko o te ika. Strong representation from a few of our rohe. Great to see the efforts that have been made to get a team across, and a tupu manawa for te upoko o te ika, e karanga he piro tere. So a piro tere is when the kick from te marama to the kaitiaki, kaitiaki to a kioma on the full. The kioma must run through the roto without being ripped, and they can touch down and score them a piro tere. All done within split seconds. Ngāti Porou with their handover, so aroha, Upoko in possession, and lost control in the roto, and a tupu wairua, was that awarded? Kei te kaiwawa o te karanga, Ngāti Porou, and a tupu wairua for Ngāti Porou. Kioma in possession, touched the po, and collected by Ngāti Porou. Nice intercept. And Hone Manuel from Ngāti Porou. E whanga taniwha ki te roto. Ariki with a handover to te roto. And Tātai Manuel was in from Ngāti Porou. But a handover to Upoko. Anahira with a pass into the kaitiaki. Just before the rippers, and a jump shot from Wainuiomata, Ngāti Porou. Tātai with the key, looking for some taniwha tupu wairua. Looking to move the kioma kaitiaki around. Kaitiaki looking to protect the tupu. Ārai te ki. Taki te tupu, moving the kaitiaki around. Pushing the kaitiaki up to the kaharaiti. Opting for one kaitiaki around the tupu. Knee drop for the kaitiakis. Upoko te ika in possession of the ki. And Ngāti Porou. And Hone there with an attempt for a tupu wairua. And ko puta te ki te tāpaparoa throw in for Upoko. Upoko back into the kaitiaki, kaitiaki. Looking for a kioma, kioma. Looking for the kaitiaki. And Kahukura te rauna there looked for a pass into the pāwero. Intercepted by Ngāti Porou. Ngāti Porou attempt at the tupu, and a nice jump shot there from Ngāti Porou. Captured by Kioma. Kaitiaki threw out to the Kioma and te ao. Kioma looking for Pou. Kioma looking for Kaitiaki. Kaitiaki needs another Kioma. Koe kai te wātea. Kōrero atu ki te Kioma. Kōrero atu ki te Kaitiaki. And caught in te roto. So players must have feet in te ao before coming through, before catching the ki or in the air. So there's some kaiwawao discretions e te whānau.
And this morning you would have heard a little bit of insight from our kaiwawao, our junior referee of the tournament, junior, mātauranga junior te rauna. Ai, tika hoki te ingoa, ko ia tētahi o nā tama o matua mātaurana. O tira, kei te tino kite i te hōhonutana o te kiorahi ki Wainganui o te whānau. Koera tētahi tino ātāhuatanga, seeing kiorahi being a whānau affair. We've got the te rauna whānau o part of the kiorahi kaupapa these days. And I'm sure there are many whānau in similar positions across the motu. And te upoko o te ika in possession of the ki. Kaiwawao. Kaiwawao, signalling. E rua ngā pau, e rua ngā tupu manawa ki te upoko o te ika and going for a piro tere. And we'll get that piro tere. And Kaitiaki looking for a piro tere, but Ngāti Porou will go in with a rip in te roto. And that brings us to the end of our second kora between Ngāti Porou and te upoko o te ika. And our kaiwawao for our field, Matua Roera Hartley, who has been on our papatākaro throughout the whole tournament, throughout the kaupapa actually. O tira te upoko o te ika, anei rā ko koutou e kaha nei e nana. Ko koutou kei te ārahi, kei whai muri mai ko Ngāti Porou. Kei te parahuti nā waiwai, kei te tino kaha nā waiwai o nā hoiho. O te tairā whiti, hoi anō, kia kaha tonu rā e te upoko o te ika. O tira tēnei rā te mihi ki te teihana Māori, ko Aotearoa toa tērā, ko rātou kei te whāngai i tēnei kaupapa kia koutou, i tēnei haora, i tēnei wā tonu. O tira ko te teihana tērā e whakaora tonu i tō tātou reo. Koutou hoki, kia orahi Aotearoa, ko koutou tērā e kawe tonu nei i te kaupapa matua, nā koutou hoki nā koha, nā koutou etahi o nā hāte. Also to TOARAHI.com for whānau tuning in and who have tuned in over the last few days of the tournament. TOARAHI.com for any updates and events happening around Aotearoa. You can likely find that information on the TOARAHI.com calendar, event calendar. Keeping an eye on what's happening around our rohe, around the motu for Kia Rahi. But we're down here at the Wainuiomata Papawhenua, enjoying the fourth day of our whakataitai for the Aotearoa Kia Rahi Nationals. E kia nei tēnei whakataitai, ko te TOARAHI. So TOARAHI is our ingoa for our kaupapa whakataitai motu. Te upoko o te ika now in taniwha position, shooting at the tupu, collecting tupu wairua. One of our pou there from te upoko, he tākaro o mua. Ko ia tētahi o ngā pou o mua mo te upoko. And there are a few others out on the field there, but matua kisha waiwai. Tēnā koe ai te rangatira, rau e te kite ia koe i runga i te papa. O tira kua hoki mai rā koe, ki Wainganui o ngā kaitākaro o mua, o tira ngā mea hou. So, kei te kawe tonu tātou i te kiorahi, ki konei, ki Wainganui i a Ngāti Porou, ki te upoko o te ika, kei te whai, kei te tino tata ngā piro, heoi anō, ko te whakawhanaunatanga tonu te mea nui, ko tērā te mea eke. Ngāti Porou with a quick pass out into te ao for the kioma and tupu manawa. Kia Ngāti Porou. Piro tere. Piro tere mo Ngāti Porou. Ko koe tērā mahue. Ko arongo nui koe e hoa. And Kaitiaki looking for a kioma, and Ngāti Porou kioma's just come offside there. And upoko in taniwha position. And a bullet hit there from Kisha Waiwai.
And another no look past there, engari. Kua mau e Ngāti Porou. Upoko will get back on defence, looking for Ngāti Porou attackers. Ngāti Porou looking for a reset. So Ngāti Porou have lost those po touches. Upoko have intercepted the key. And Ngāti Porou will still look to accumulate any po. Oh, kua huri. A few a te ki te rātaha o te papa. And Ngāti Porou step, te kaumā toru. Ko koe te rā e kahu, kua riro he tupu manawa mo Ngāti Porou. Nice twist step there. Kahu, that was choice, mean score. And Ngāti Porou, Moana there. Moana looking for the Kaitiaki looking for Akioma and Te Ao. And number 7, Hunter will look for number 8, Morgan. Me te riro i tana tupu manawa. Wariro. And Ngāti Porou, reiki nā piro. Haere tonu. And number 5, Hunter Collins was there looking for some po. And tupu manawa. Engari. Ka tīmata ki te marama. And number 8 there looking for a Kaitiaki. Akioma. Engari kua tapu. And I ki te mātou i tērā. So Upoko give a double to Ngāti Porou. And Upoko saw with the key, 5 seconds to shoot at the tupu. And jump shot there for Upoko. And Ngāti Porou safe. Ngāti Porou feet are in te ao, must be behind the kahara nui. If they are in Kioma. And Taniwha in position, Keanu looking for an option. And back into Ngāti Porou position, looked for a Kioma and a po, and looked for another po. And Mahue there, just missing, just losing control of the key before attempting the tupu manawa. Kaua hoki e ware, player must have 2 rippers on. They must have their flags on when they enter through the roto. They also must catch the key in te ao or in the air. And Ngāti Porou with a po touch. Pā ki te po, pā ki te pāwero. And a tupu manawa for te ao tahi. Kei te piki te wairua, kei te piki anō te mataratana. Upoko looking for an option to hit some tupu wairua. And at the end of the third quarter between Ngāti Porou and te Upoko te Ika. Our score for the third quarter, 18 for Ngāti Porou and 8 for te Upoko te Ika. Mean skill, mean pukena out there on our papatākaro today, and so it should be because we are heading into our finals. So we've got our semis for our Opens and Masters. Both fields looking to gain a position for first, second, third, fourth. Nā reira, koinei ngā tino whiringa, koinei ngā whiringa toa i nāia nei. Ka piki ake te matara, ka piki ake te hihiko. Now will be the time too. So that was quick change over there for Upoko. And Upoko now in Kioma, Ngāti Porou and Taniwha. Kioma will look to accumulate as many po, ki te kohi po rātou. Me kaha kia pai ai te riro i ngā tupu manawa. Engari anō, kaua e tukuna te wera me te... kaua e tukuna te wera kia riro i a koutou, e patu i a koutou. And a tupu manawa for te Upoko te Ika restart from te marama. Kaitiaki will look at a pirotere, but Ngāti Porou will close that down. Ngāti Porou and Taniwha. And still in Taniwha, Tatai will have an attempt for a tupu wairua.
And te upoko with the key, looking for passes, looking to offload and save the key. Ko e tukuna ki te tā paparoa. Number 14, still looking for options, but ko takatana haki, ko takitana tihoi. And ripper has come off in te roto, handover for Ngāti Porou. And Ngāti Porou. And now Kioma. Upoko in position. Ooh, and a rip there for Ngāti Porou. And Kaitiaki from Upoko looking for options in te ao. Te ao Kioma. Kei hea koutou Kioma. Kaitiaki's calling you. And e rua. Ka pai. Kia ora te Upoko. Returning the key where the double rip occurred. Ngāti Porou looking for some fire throws at the tupu, intercepted. And tihai, double for Ngāti Porou. Ngāti Porou will attempt at the tupu for a tupu wairua. And just a little bit on the top of, over the top of the tupu. Tātai looking to move the kaitiaki around, throwing it around to the taniwha. Ko puta te ki, te tāpaparoa throw in for Ngāti Porou, straight into te roto. Taniwha will look at moving the kaitiaki around by moving the ki in the roto, passing around, using the shot clock e rima he kona. Whakapau wā. Whakapau haere i te wā, rima he kona, rima whā, toru, rua, kātahi, kā rua. And nice hang time there. That's the longest I've seen the ki in the roto. Ko tupu wairua, ko riro he piro kia Ngāti Porou. And a block from Upoko. And feet must be on side. So if kaitākaro are reaching for the key, if they are on an offside, if the key is in an offside place, but the kioma or the taniwha are onside, they just must keep their feet behind the safe line. And Ngāti Porou with the key going for tupu wairua. And kioma Kisha Waiwai with a double for tūranga for Ngāti Porou. Nice double rips there. A strength for Ngāti Porou. Every kapa and ohu has their strength. Engari anō, we do see a lot of rippers, double rips from Ngāti Porou. And also Tainui. Ngāti Porou again with an attempt for a tupu wairua. 3 kaitiaki and Kisha collecting the key and another double from Ngāti Porou. It's not how we used to be, boy. Nah. Kei te pai, haere tonu. And a little drop knee from kaitiaki. Kai wawao. And the call and the wihara has gone for the tākaro between Ngāti Porou and te upoko o te ika. E tika ana, me whakanuia. Aotearoa, e mihi ana ki ngā kaiwawa mō tēnei tākaro, ko ngā piro mō tēnei kemu, ko te rua te kau kia Ngāti Porou, te kaumātahi ki te upoko o te ika. Nā reira e te iwi e mautonu mai, e whai ake nei ko ngā tākaro ki Wainganui o ngā pakeke o tira mō ngā whiringa toa, hoki hoki mai.
tauiti mai, taurahi mai rā e te motu whānui, e ngā iwi putanoa ki Aotearoa. Tēnei rā ko hau, ko Shana Butler, tā koutou kai whakapauho, mō tēnei whakataitai, heuria hau no roto o te whārua o Waiohau, o tira no ngā hapu o Patihauhau Ngāti Haka Ngāti Te Whiti. Ki tōku nei taha hoki, ko tētahi o ngā tino toki, tētahi o ngā tino pau me ki, kei te tipu mai tēnei whakatipuranga ki te kiorahi, mānā no e whakahua kōwai ia, tērā koe. Kia ora, ko Mātauranga te rauna tōku ingoa, aka Junior of the family. So today we're gonna see who's gonna win for Kiorahi, TNAR or Tu Wharetoa. This is gonna be a big night. It's going to be a big night and a big day here down at the Wainuiomata High School fields. Yep. Our national tournament has been down here for the last 4 days, neha Mātauranga Junior. Aye. And it's been 4 full-on, jam-packed days of kiorahi. How have you enjoyed your national tournament, Mātauranga? Pretty good. The hype just keeps on coming up and then lowers and then just keeps on coming up. Ooh, the game started. Ka pai, and a good vibe there, and a good vibe down here at Wainuiomata. And that was a tupu manawa for Tamaki Nui a Rua. I weftaku pāpā. Kia ora, ko tō pāpā tērā ki te kaiwawao. Aye. And another tupu manawa. Ooh, e tahi. Ko tahi. Kia Tamaki Nui a Rua. And Tamaki Nui a Rua come from Rangitane. Aye. And Rangitane have been strong competitors and participants of kaupapa kiorahi. Ooh, there's already a good stuff from Tāne TNAR. Ai, no Rangitane. So, kaha rātou, kua whai piro, tokorimana piro, mo tēnei wā. And kai Kioma looking for Pau. Kai Tiaki, just lost his feet there. Yep. But managed to get the key into te ao. There's a Pau. Whare mako pai wai there. And then in another support, Pau. in pursuit. And there's a out. Just a little lost control there from Thomas. Yep. And intercepted, but yep. gathered by Tu Wharetoa. And then, that hit his head. It hit his head. Ka aroha. Kau e pā ki te māhunga ne, me tūpato. And Tu Wharetoa with the key. Oh, and what was that? That's Taniwha's foot offline on the kaharaiti. And that was a handover to Tamaki Nui a Rua. And Kioma still in position. And then Kaitiaki threw out. Ai, ko tahi te pau. And then he threw it to Kaitiaki. Ka pai. Ooh, Kioma. Fast hands. And he went in. And he got the point. Whare mako with a tupu manawa. Let's see the replay. Kia ora. Hey. Replay, boom, boom, bullet. That looked good. That did look good, eh, bro? And again, we have a tupu manawa. So I can go to replay. Aye. What about that replay action there now, Junior? I just saw the first thing I saw that made my dad do that call was when he went in, he accidentally juggled once. Ooh, lost control, neha? Yeah. Kia ora. See, 4-1-1 from our little ref here. Just schooling his papa up down there on the papatākoro, raua ko papa ants. He oi, kei te kite, ko puta atu te ki I te tāpaparoa, and a throw-in for Tamaki Nui a Rua. Ooh, whare mako again, but he's lost the flag. And wait. Tupu manawa. How much was that? What? I'm just questioning why they didn't go for him. Aye. No one went in there to get him. Aye. And it's Taniwha's ball. Aye. Kaya Tu Wharetoa, te taniwha I naia nei. Engari kua huri te ki a Tamaki Nui a Rua. And then he got a pau. Aye. Let's see. Kua pā Rangitane ki te pau. And then another pau. Aye. And still in position. That looked like it was out. And he stepped. Tupu mana. And kōrero. E rua ngā pau.
E rua ngā tupu manawa. E rua ngā piro. E rua ngā piro kia tamaki nui a rua. And another piro tere. O kua hatia tērā. Yeah, kaiwawau. Senior, he aha tērā. O kua kore. Kua kore he tihai. Tūwhare toa. Why did you do that? We'll talk later. Tamaki nui a rua, ko tahi noiho tō tihai. Only has one ripper on, that's why he was called out. And Roira with an attempt for a tupu wairua. Ooh, he's been a part of your crew too, hasn't he, with the kaiwawao? Oh, matua Roira. Oop, and it's half time. Hey, change over. So there'll be 30. So I'll tell you the times for the quarters. So the first time is 30 seconds, half time's 2 minutes, and then another 30 seconds, and then when that last quarter is done, it's the game. The game's done. Kia ora. Nō reira, i rongo koutou. Kua rongo koutou e te iwi, e te motu. Te tiro ki tūwhare toa e tahi ki TNAR te kaumarua. Ooh, kia kaha tūwhare toa. And we are now in our playoffs, so we are this is the in our second, opens. we're in our second quarter now. Aye, into our minor playoffs. I didn't even see the kick. Ooh, and tino tere. And that's a tupu manawa. Tupu manawa kia Ngāti tūwhare toa. Another one kia tūwhare toa. Ai, kei te kimi te piro tere. Another piro tere. So that's 2 points to them. Nice. And then and a tihai. And he lost control. Nā te mea, kei te tino aro atu a Tamaki nui a rua, neha, kei te kimi rātou, kei te kite rātou, tō rātou hoariri. They're seeing what they can do to throw it. Koina, neha, kei te kimi, kei te rapu. He just done a 360. He just 360. And then it went Kia to Sebastian. He went to kaitiaki ball and feet up. Oh, kua hatia tērā karanga e te kaiwawau. Feet up. Feet up. Kia ora. Ne, I piki ngā waiwai. Aye. So that's what you can't do. Aye. Ne, planted neha me tau ngā waiwai ki runga I te papa, ki te whenua. Your feet can only go down. I don't know why they can't go up, but I think it's because they could go farther. Oh, kia ora. He momo tikanga tērā. Me u. Because they can use their knee. Throw in 4 tūwhare toa. Stolen kioma, kaitiaki out to a kioma and te ao, roera. And that's up. And a tupu manawa. Tereke nā waiwai, roera. Tahi piro kia tūwhare toa. Kia ora. And that's a kaitiaki ball. She blocked it. Oh, kei te haere te wā, tuahine. Pō. And there's heaps of people there. Ai, neha, ki te hoki au I tērā momo. And a tihai. Kua tihai a tūwhare toa. And Tamaki nui a rua went in Wait, for the rip. There's a double. Wait, what? Ai. What was the call? Aua. Heoi anō, kei te pai, me are tonu rātou ki te kaiwawao. Kei aia te mahi nui. They probably didn't listen at first. Me are nā taringa neha e kai tākaro mā. Aha kua tō mahi nui. And a piro! Ne, kua riro he piro ki Tamaki nui a rua neha. I pā ki te wairua pea. Ai, probably. Ai, see, mōhio tēnei kaiwawao. E paurua. Paurua. Ki te... Kua ha, kai te tūtere. Engari kua kore neha, reset. Ai. Timata anō, kaute anō. Yep. Heoi anō, kua... that's a out. Kua tino tawhiti te haere ne, tawhiti te ki. Kua hoki mai te ki te pāwero, ki te kaitiaki, kei hea wana ki oma. Kei hea wana ki oma. Anei ke tētahi ki oma tino tere rawa e. I know they can use... Hi akai ana e a roera, hi akai. I know they can use... E hea wana pau, e rua. Rua. Kei te tūna mati a pāpa. Me, kua huri hea, ne?
Kua hō atu he tupu manawa ki ana te tūwhare toa, ka tika. Ai. E rua ngā tupu manawa ki a rātou. Ai. Kick off, restart from te marama. Kaitiaki, and piro tere ki te koe. Ai. Tino tere tērā. Mēnā kāre koe i te titiro ka mahu ka tino mihi tero koe. E pautahi. Paitahi, kua tū te mati a te kaiwawau. Mahu kua mahu te ki, kua kore kapo. Okay, let's see. E tī rangi tāne, hea ngā pukenga. Sebastian using the shot clock. Oh, the shot clock might have went out. Ai, ne, nā reira me tere. Oh. Oops, what happened? Kia tūpato ngā kaitākaro. Well. And good call there, Kahitiaki with the key, back into te ao, Kioma. And a rip from Rangitane. Nice. Tūwhare toa with the key, Ai. but handover. Oh, there's been a karanga from the kaiwawa. Oh, Aroha mai. handover. Hoki atu. E tā. Heo anō, ko haere te wā. Hea ngā piro mo tēnei taakaro i tēnei wā e ho? Oh, tūwhare toa catched up. E waru ngā piro mo tūwhare toa for TNAR Tacoma whā. Ana, kua ki te rā tātou i te matāra, i te kaha. E mahi te half time. Ai. Half time i nai nei. Kua haurua te wā i nai anei, no reira he wā tēnei hei tuku mihi ki wā tātou kai tautoko. O tira wā tātou kai tono ko te kiorahi ki te ūpoko te ika tērā. Ko rātou te karanga, nā rātou i whakapāoho te karanga kia tai mai ngā iwi ki konei. Ki roto te whanganui ātara, neha? Ai. Kua rere a TNAR. Ana, kia kaua rātou koe makarauna, neha? Ai. Koe mau wā. Ka tatai mo tūwhare toa i nai nei. Ana, kia tai mai a tūwhare toa ki runga i te papatākaro. Kia whakamihi a rātou. Ko rātou, kua tai mai te puku o te ika. O tira, kua tai mai a Ngāti Porau mai te tai rāwhiti o te ika. Nā reira, ko tino kite te huhua, ko tino kite i nā mātāwaka kua tai mai ki te whakakanohi i a rātou. O tira, ko tino kaha rātou ki te prakitihi ki roto i ngā rohe, neha? O tira, ko koutou tētahi o rātou, te upoko o te ika? Yes, my dad makes them train a lot. Ai, ko kite i ngā modules, ne? Muri o te kura, he puta mai ki konei, ki te tākaro. Ai. So, kai te tino kaha ngā rohe katoa ki te whakatūtū modules, te whakatūtū tākaro. Kia pakari ai mo enei whakataitai. Nā reira, mautoni mai i te whānau, kei konei ahau, a Shana Maua ko Mā Tauranga Junior, e kawe nei i te whakataitai. Ka tīmata. Ko tīmata te tākaro ki Wainganui a tūwhare toa rātou ki a Rangitāne, ko tāmaki nui a rua. Ka paurua o pautahi. Kei te tū e rua ngā mati. And what's that? What was that? And what was that karanga there, kaiwawau? Kare moiho. That would have been a mean tupu manawa from whare mako. Ai, kare moiho. Ai, me kōrero atu koe ki a senior muri. Ai. Engari anō, tāmaki nui a rua, Thomas, in possession of the key, in te ao, looking for the kaitiaki, looking for whare mako. Oop, e pau. E toru. Toru, ngā pou, e toru kia kia Rangitāne. E toru nā piro. Toru nā piro, whaia. Kore piro tere. Kao Ashley was going for a little bit of a piro tere. Ai. Engari anō, ai. Okay, wait, what? What was this? What was that? Junior, we need to go and have a kōrero to senior. Ai. Engari anō, ko te kaiwawau kai aia te mananui mō enei tākaro. Kaiwawau rua te kei mā whātoku tākaro. Koira te pāpā Mā Tauranga Junior. Ai. Haere te wā, haere te wā. Haha te karanga. Kare moiho. Ai, kua huri kia Ngāti Tūwharetua. Ooh, little bounce. E pau. Ai, pā ki te pau. E pau anō. Ai, kua tū e rua ngā mati.
He went in. Ka pai, kei te tino koe o whatu o kanohi e hoa. Kei te tino kaha o whatu. Okay, kei te I hapa. And also there's another rule. So if you're holding the reps and when they get if you're taniwha and you're on the reps and when they get if you're a taniwha and you're on the reps and you rep them as soon as they get the ball, it will still be Kioma's ball, and you high them, that'll still be Kioma's ball, not because that'd be shattering. Marama koutou. So just some 411 there from our junior ref, explaining to you guys how the game plays on and how you shouldn't be ripping or being so close, and invasive. Nā reira, kei te pai, because koeira nā tohu throughout the games, you might hear a few more tips. So now when you play TOARAHI, you will know, oh, that's a piro! That's a piro, because mā taurana said. Hoi anō, Tamaki Nuiarua with a save there, with a pass out into te ao, looking for a kioma. Those are some of the rules for TOARAHI that you now know. Kia ora, kua mohe o te ao I nai nei, nā runga I ngā koha. Kua koha koe I enei mā tauranga ki te ao. My knowledge is getting, my TOARAHI knowledge is getting to my brain. Oh, it's so much power to your brain. Kia ora. Too much Engari, brain. te tiro ki te hihiko nā te mea kei te kaha ki te I roto I ngā kai tākaro e hoa. Too much brain waves. Ai, ko te kiorahi tō ao. Neha. Ai. Ko koe tētahi o ngā tino kaiwawao, so me tino mātua tēnei tākaro e hoa. Tamaki Nuiarua, rangitāne with the ki and kioma. E pau. Ko tahi te pau, ko tū te ringa Ko papa rua te ants. pau. E rua ngā pau, whare mako with an attempt. Swoosh, swoosh. Is that a reset? Hea te rā karanga. Ko kore pia. Ai, moiho. Ai. Hoi anō, ka haere tonu, ko Ngāti tū whare toa. Nice block there from Rangitāne. And tū whare toa again. Oh, lost position. Tani Kaiwawa, whapawano. ai. So, good cause there from our Kaiwawa. We must give them a mention, neha. We must give them a mihi because they've been out on the papatākaro for the last 4 days. Just to say, no one gives. I go to see games and I only hear some people saying thanks to refs. That's all. Kia ora. So we need to give more. We need to give more thanks to the host and the refs. Ko ia. I rongo koutou e te iwi e ngā kai tākaro, e ngā kai tautoko. Koina te kōrero kua puta mai tētahi o ngā kai wawao. Me aro koutou ki te mihi, me whakamihi au a tātou kai wawao. It's important to acknowledge our kai wawao because of the mahi. Yes. Kai wawao mea and the host, because the host is the guy or girl that makes this happen. This whole entire platform happen. Kia ora. Ana ko rongo koutou, me whakamihia e rā tangata, and that's who we want to acknowledge at this point in time is our administrators, our kaihautu, our organisers of the 2024 Aotearoa Nationals. Aye. And those are all of you contributors have made this kaupapa possible. And for our fourth quarter, we have tū whare toa in Kioma and Ngāti Rangitāne o Tamaki Nuiarua and Taniwha. Ai. Our tū kaiwawao mā tauranga te rauna and Papa Ants. So now you know when you play a game and you see a kaiwawao, make sure to thank them. Yes, please. Because they help you. Kia ora, tēnā koe. And your coaches. And your coaches. Yes, for all you listeners out there, when you re-watch this, the play and our whakataitai, you'll hear and be encouraged to give a mihi to our kaiwawao. Because our kaiwawao are out here making calls, and e hara tēnei te mea nui, engari he mea
hei whakahaumaru I tō tātou taonga, I tō tātou tākaro, and a restart, re-kick from te marama for tūwhare toa, looking for Kioma, and a quick piro tere, E piro tere ai. all on the full. Tūwhare toa. The coming back. Coming back into the tākaro. Tūwhare toa in possession of the key, and just a little overthrow, and Rangitāne will throw in from the tāpaparoa. And let's see, let's go. Let's throw in, let's see what Rangitāne And can collect. Is that a piro? Kua whai piro a tāmaki nui ārua, tupu wairua. E pautahi, e pau anō. Pau anō, tūwhare toa. What, heha te call? Ai, heha te karanga o te kaiwawao, Papa Ants. Oh, Tūwhare never mind, toa. nothing happened. Oh, Tūwhare Tihai. toa, tihai. Hey, was that no pau? he threw it to the kaiti. Oh, no he got pau, it just his rip. Tika, so we've had a rip in te roto Ai. tamaki nui ārua. Back on defence, You can- Kioma, Oh, rip. and a tihai. Tani whabble. Ka pai. Rangitāne with the key. And Rangitāne will take position for Taniwha, looking at a tupu wairua. Woohoo. Nice. Tupu wairua. Oh, a pau. Kua pā ki te pau. A pau anō. Tūwhare toa, e rua ngā pau. And he threw it to the kaitiaki and Ai. another pau. And kua tihai. But we still have e toru ngā pau. Ai. Tupu E manawa. toru. Tupu manawa kia tūwhare toa. Ka titiro. Oh. Ana. Points to tūwhare toa. Ai, kua huri 3 points. ngā tatai. 3 points. Rangitāne with a tupu wairua. Let's see. And tūwhare toa. And Kioma, Let's see. kaitiaki. Looking for a Kioma in te ao. Oh, another point to tūwhare toa. Tūwhare toa. Tupu manawa. And Rangitāne Let's see. with an And- attempt at the tupu for a And tupu he wairua. missed. Rangitāne anō, kei te kimi tō rātou taniwha. Rangitāne. Anō, shot clock. Cody. Pauri, kua roa te whakataitai mō tō tātou kaiwawao. Ko tino roa ia i runga i nā papatākaro, kei te āhua pau te hau. Engari anō, me ka kamatoni nā te mea kei te he kēmu anō, hei wawao. Tupu wairua, kia Rangitāne. Yep. E haere tonu, ka haere tonu kia Ngāti Tūwhare toa. Whiua mai te tāpaparo. And a nice catch Te there. kaitiaki, tani Ai. whabble. Ka pai Lara, Nā te mate out. ko puta i te tāpaparoa. Ai. Te papatākaro. Ai. E whare mako. Taniwha. Attempt to fire the tupu and he missed. Ai. Good defence. Up in time. And kua pau te wā ki a tātou, o tira ki tēnei tākaro ki Wainganui a tūwhare toa rātou ko Rangitāne, Ka ko tai. ngā piro. Tūwhare toa catched up by a lot. 21 and Tāne TNA 26. Tūwhare toa catched up by a lot. Ei tēno i eke i whai muri, whai kaha hoki a tūwhare toa i a Rangitāne o no tāmaki nui ārua. Is that game? Kua mutura hoki tērā tākaro ki Wainganui a rātou. So as we come to the end of some of our open semis and some of our minor playoffs, we will return with the rest of our playoffs. Nō reira mau tonu mai rā e te iwi. Ka kite.
Tau iti mai, taurahi mai rā, koutou e ngā uri, e ngā kanohi ora pūtanoa i te motu ki tēnei whakataitai a motu mo te kiorahi, mo te tau 2024. Kai konei mātou, kei runga i te papa whenua, i ngā papa tākaro hoki o Wainuiomata, e whakanui ana i tēnei o ngā tākaro o te taonga tākaro ki Orahi tūtakahina. Kai konei ahau, ko Shana Butler, tā koutou kai pāpāo hōreo, mō tēnei whakataitai o tira ki takutaha, takutaha kaha nei, e ki anei ko tētahi o ngā uri, tētahi o ngā tino whakatipuranga o te taonga nei, māna e whakamoheo atu ko wai ia. Kia ora anō, ko Mātaurana Tūrauna Junior tōku ingoa. Ai, i tino rawe te kēmu i nei. It's gonna be a big one. It's gonna be a big one. Nā reira e te iwi. Ko tēnei o ngā uri, he is our referee of the tournament. He is all of 8 years old and has been a part of the TOARAHI kaupapa here in Te Upoko Te Ika. He has just come off the field refereeing the Masters match between Waihora and Te Upoko Te Ika, and he's come up here to share with the iwi, share with the motu about TOARAHI. Just to say Upoko won. And just to say, we have a little crowd favourite here from our kaiwawao, but on our papatākaro, and we are now at our playoffs for our 21s grade. Now we have Waihora, kua tai mai rātou mai te Waipounamu. You've heard us announce Waihora a lot over the tournament. And also our whānau from Rahi Pōke Katai Nui Waka, kua tai mai e nei uri, nā tani wharau, he piko he taniwha, kua tai mai we neina ki Wainganui a tātou. O tira kua roa rātou, e pakari nei, e kaha hāpai, e aki nei te kiorahi. So they're here for a playoff, and as we have our kaiwawao too, matua kāia wharawhara, raiwa ko matua pita noa noa, both experienced kaiwawao. Matua Kaia's ready to do the game. And Matua Kaia's ready to do the game. Waihora. I could still hear the sirens. And Tainui will take Kioma. E piro e tihai. Ko tihai ki te roto, and Waihora with taniwha. Let's see. And Waihora have come all the way up from Te Waipounamu and have not wasted any time being up here. We also hear so much about what's happening. We hear a lot of support. Tihai. And a tihai in te roto from Waihora. Ka pai, have you managed to ref any of the Waihora games? Yep. Mātauranga? Yep. Ka pai, how have you found them? Quite fast, eh? Yeah. When I saw they trying to catch up to the big fella that looks like a boy. Yeah. He had to try. He was like running at him. Ka pai tino tere. Nā reira, we've just got some insight there from one of our junior refs. Cool to have him on our commentary desk today. O te rā, mihi ana hoki kia Aotearoa Toa FM, ko rātou te reo irirangi Māori o te upoko te ika o tira o tēnei rohe, o roto te Aotearoa nā te toa rangatira. Ko koutou hoki, kei te pāpāho i te kaupapa o te kiorahi, ki te ao. Nā reira, o kia koutou ngā kaimā takitaki, make sure you tune in, re-watch, replay. Tēnā koe Tyler. Tyler has been a great competitor in the Kiorahi National. Yeah. We've also seen Tyler represent in the secondary schools too. Yeah. Yep. They had not tried. Yeah, that's Tyler. They had not tried to get Tyler's reps and he couldn't. Ai, tino tere kia Tyler. No Waihora. Me I tino tōl ia. Ai, tino teitei ia. And Waihora will get that collection and quickly go for a tupu wairua tainui. It's pausing. Kaitiaki, pass out and rip. E pau o ko a rip. That's right, me maumahara neha mātauranga, e rua ngā tihai me mau. Kore pau. And Waihora, Bobby there, passing to taniwha. Ai.
Kioma passing out to Te Ao, looking for options. He threw it to Kaitiaki and feed up. Right, Kaitiaki. So feet must have come up for the Kaitiaki, eh? Yeah. Reaching into an offside. And if feet comes up, that means it's a handover. Ooh, kia ora. Even if anyone does it, if it's Kioma does it, then it's Taniwha ball. If Taniwha does it, it's Kioma's ball. Oh, kei whea mai tō mātauranga mo te kiorahi e tēnei tama. Kare Ooh, moi te, tō. te ahua nei, me makere mai au, me puta atu au, ko koe e kawe i tēnei. I got taught by my dad. Kia ora, ko ia, kei te whakatipu ia i ngā kaitākaro kiorahi, mo te ake. Waihora in possession of Taniwha. Attempt for a tupu wairua, engari, collected by Tainui. Tainui will go for a round in te ao, looking for Pou. Kaitiaki, looking for the key, looking for their Kioma. Kioma looking for an option to offload. And Waihora staying close, keeping distance. And Tainui will go in with an option, but did not commit to a tupu manawa. Still moving around in te ao. Tainui Kioma and a Pou touch, but closely guarded by Waihora. Only got a tahi Pou. And it's a ko tahi te reset. Pou and a reset for Waihora, but player has come offside. So we've gone back to Kioma, Tainui. And a Pou. I whiwhi e tahi Pou. Ooh, kei hanga ringa ringa. Still Ko tahi te Pou. Yeah, it's still one Pou because they already got it. Ko tahi te Pou, Kaitiaki looking for a Kioma in te ao. And it's a out. Yes, it Aye. is. Little lost control there from Tainui, and Waihora go for a tupu wairua. And a tupu wairua awarded. Ooh, Kia it's ora. out. Engari ko puta te ki I te tāpapa roa. Aye. And kua kawhiua ko Tainui, kua pā ki te Pou. Tere te pā, e rua ngā Pou. Step, step. Ooh. Parahuti ana. Ooh, hana Pou. Ooh, toru whā, rima rānei. Ooh. Ooh, engari ia hatia. Ko tapu, e rua, e rua. Aye. Oh, time. Ooh, kua pau te wā. Te first quarter, kua 30, I mahi te 30 seconds I nai nei. 30 Ai, seconds. ai. Nā mihi kia koutou. Waihora, kua huri nāia nei, hei Kioma. Ko Tainui, rāhui pōkeka, kua huri. Rātau hei Taniwha. Nā reira, e te iwi, ko māua ēnei, ko Shana Butler tētahi o ngā kaikawe kōrero, ko humai, ko... Mātauranga Junior toku I e tahi. Kia ora, ko ia tētahi o ngā kaikawe kōrero. Otira, ko ia tētahi o ngā kaiwawao, kua riro I aia, te kaiwawao o te tōna mana. We have our referee of the tournament sitting right next to me. Privileged I am. Also dropping knowledge bombs of kiorahi. Kei te whāngai ki te ao I wana pukenga. E tihai. Tēnō tihai ki te roto. Taken by Tainui. Nice little stretch jump shot there from Tainui. Kei tākaro Mitchell Headley. Woohoo. And signalling, kai Waihora Kaitiaki signalling, kei te wātea ia, te kaumā ono. Sam there, looking for an offload. But, kua karanga te kaiwawao, hoki atu. Oh, te out probably. Double, pia. Kare moiho. Kare mohi o kare maua I ki te. And He a does stretch jump shot there from Nama te kau. Ko koe te rā te aorangi. Aye. Nice. So, for some viewers, it's been a awesome 4-year highlight of kiorahi. We've had whānau join and participate as far from Tamaki Makaurau. We had Haukere join us. If you guys know kiorahi, ka pai. If you don't know, you guys still ka pai. Because you've still got time to learn, neha. Yeah. Neha mātauranga. If And you're a kid, you still got time. But if you're a teenager, you got a little bit time. If you're an adult, no. hey, kei pau te wā pēr ki a koutou masters.
Karekau. Te ahua nei, me tai mai. Look, there's a space there for the masters now. We can put the masters on the papatākaro e hoa. So, aha koa, mena ka kroua koe, ka taia tonu koe. Yeah. So you kids like me, you guys, if you guys don't know TOARAHI, you guys can try to get you can try to get help by people. Ka pai. Or you can watch the replays, neha. Yeah, you Jump can. on the Aotearoa Toa YouTube channel, find the TOARAHI tournament, come and have whakarongo. And then you can have a whakarono and then you can play. Kia ora. And then Mātauranga here will be your referee. Oh, Waihora. Oh, we nearly saw a tupu manawa. Engari ko taka tana haki, tana tihai. No one got any points. No. Not even Waihora. Not even, but Matt there from Waihora. Strong defence there by Waihora. Well, they're trying at least. Ai. That's the main thing. Rātou ko tainui. And also, the main thing is having fun. That's the main thing. Not winning is having fun. Kia ora. And I rongo a hau i tērā kupu, tērā kōrero i nā nahi, mātauranga, nā tō tuaka nā kahukura i ki, me puta mai ki te whakawhanaunga, me puta mai ki te tākaro i runga i te koa, ne? Kaua hara mai ki te whawhai, engari, me hari me koa. Me koa, titiro me koa nā te mea i riro i tēnei tama, te tekauma ono i te tupu manawa. Sam Mean, he just got through those defence. Mata, uis. Tēnō pai. Tēnō pai. Anei anō hoki tēnei tanakta. Kua riro anō, kai te koa anō hoki a matua. 47, kia Matt. Matt rāua ko Sam, he brothers. Kua riro he piro kia tainui. Another one. Kua riro hoki ki Waihora. Ana kai Tyler te ki nāia nei, kai te teretana oma, kai te kimi i te ki oma. And kai te kite hoki kua riro i a tainui te ki. Kai te kite a Waihora, kua pā ki te pou. And tainui kua huri. Okay. Kua huri hoki kia Waihora. Ana, ko Waihora, kai a rātou te ki nāia nei. Kai te oma, kua huri kia taniwha. Ai. Tainui nāia nei, kai a rātou te ki, kai te kimi i te taniwha, 4 taniwha in, and a block kua ārai hia e Waihora. And also, if you're English, stick to playing tag with that. You will know how to play. And half time. Kua pai te wā, kua half time. So you are minute until I tākaro anō. Ai, nā reira, koutou mā, e are tarina maina, e mā taki maina ki runa i a YouTube, I te whārangi i pura nei. Ana ora hoki koe nei kapa e pakangātu mō tētahi whiringa, mō tētahi whiringa mō te toa mō nā rua te kaumatahi. So and also for you English, what I was supposed to say, stick to playing tag. You won't understand when they say stuff. You won't understand. Engari, kei te pai, ka ako tonu, he akoranga tēnei mō koutou? Yeah, they can ako to te reo Māori. Ai, koina tā mātou hia ne, kia ako katoa koutou i te reo Māori. I still have a long way to go, so yeah, it's okay. Ai, see, kua kōrero mai tēnei o ngā kaiwawa. He's saying that he's still got a long way, but he's still going to learn and he's going to take any opportunity. Neha, ki te ako. Ai, so if you're English, you can try to learn Māori. Kia ora. Koutou ngā tangata tiriti e whakarongo maina, me nā ko tēnei te wā tuatahi e rongo ana i te reo Māori, kei te pai tēnā, a tōna wā, kai piki ake koe ki te ako i te reo Māori. Hey, so we might have some viewers out there who might not understand te reo Māori, but kei te pai tēnā. Yeah, because you can, sometimes you can learn Māori. Kia ora. Ai, koina te kōrero. Engari, i tēnei wā, me tonu tātou ki te reo Māori i runga i tēnei papatākaro neha.
Koina te tino taonga, kia pupuri i te reo, ki Wainganui o ngā hākina kina, ngā kori tinana. Ai. Reira, kua tangi te pūtātara. Ai. O. He He te, hatera. ai, he hatera, ki te koe nā waiwai o te kaitiaki. Ai. Ko tēnei tākaro, ko te hauwhātua toru on our third quarter between Waihora rātou kia Tainui waka. Tainui waka have got a mix-up and a variety of players from across Waikato. There's also a representation from Rahi Pōkeka, just a little mention there. We have also players that have come across from other codes and also from other areas. Engari, ko te nuina, ko te roa rātou e tākaro ana i te kiorahi. Mihi ana hoki kia matua Orakihi. Matua Ords has also been a part of the kaupapa mai rāno. Otira, kei te kaha tonu ia ki te heri mai enei o ngā whakatipu, bringing the descendants back to the rahi papatākaro, back to the kaupapa, and also been a strong advocate in the Waikato rohe. Nā reira, koutou, matua Ords, koutou koto kāhui, mean. Hold on, I'm gonna be right back. I need to wash my hands. Ko hoki atu tā tātou kaiwawau. Tōna wā hoki mai ia. But we've got Tainui in Kioma and Waihora are still in Taniwha, and the Tupu Manawa attempt and the Kaiwawao will award the Tupu Manawa kia Tainui. Mean Kaitiaki. And nice pass in. Good replay and good pass there from the Kaitiaki. Haukura and Kaitiaki tanga. And the Tupu Manawa. Kua riro taua Tupu Manawa. Aroha mai e hine, kare koutou ingoa. Engari, ko te nama ono. Ko koe tērā, te toki. And nice little step through the roto. Engari nā tihai i runga i ngā taraipoto. Tērā whakakitena o ko tino kite i nā te kaha o te tō, te kaha o te tihai hoki. But our hoa that has come to support our kai oro reo, our kai kawe reo, we've had our head ref, one of our acclaimed junior refs of the tournament, called Mā Tauranga Junior, no te whānau te rauna. He's been on our papatākaro for the last 4 days, enjoying the experience. And as we can see, he's also seen that they do need acknowledgement. So, nei rā te mihi ki aia. And a nice tupu manawa for Tainui. Kaitiaki looking for a pirotere, but they're going to opt for some pou. And back into the Kaitiaki. Kaitiaki looking for a free Kioma, who's free in te ao. Te aorangi, ko koe te mea wā tea. Engari, kua tihai. We've had a rip in te roto. Waihora in possession. Taniwha looking to break the defence. Tainui defence, 3 Kaitiaki in. And Tainui will go for a quick tahi te pou, ko tahi te tupu manawa. Restart, re-kick from te marama, and to the Kaitiaki. Can the Kaitiaki get the key out on the full? Just a little overthrow there, and throw in from Waihora. Waihora will look for a Taniwha. Look at trying to use the shot clock. Ko hoki mai ta tātou hoa, anei rā ko tā tātou kaiwawao, mo te tōna mana. I'm back. Ko hoki mai Mā Tauranga Junior ki te whakapāoho kia koutou. Tēnei o ngā tākaro o te TOARAHI. Ai. TOARAHI has been resurging and has been around our papatākaro for a very long time now. No, we are way and truly past. Like 16 or 15 or 20 years. 20 years plus. Kua tino roa tēnei tākaro, e hara I te mea he tākaro hou. This platform has been on for so long. Tika tēnā. Ana. And Waihora looking to get back on defence. Tainui on attack, as in Kioma. Kaitiaki looking for a free Kioma. Pā ki te pou. Pā ki te pou.
And haiaha te pou. Haere tō tika ki te pāwero. And a tupu manawa for Tainui. Oh. Tainui managed to get through the roto. Didn't cross the ara. Hui anō, kua huri te wā. Kua pau te wā mō tēnei rauna o tira tēnei tākaro. E toi tū ana. Te tākaro, ai. Toi tū te tiriti. Toi tū taonga tākaro. Kei konei tonu a waihora e tākaro atu ana, kia Tainui. Toi tū te reo Māori. Toi tū te reo Māori. Toi tū te kiorahi. Ai. Toi tū te iwi Māori hoki. Miharo katoa ana te kite i tēnei tākaro. Ki runga i ngā teihana, o tira ki runga i YouTube. Me te Facebook. Ai, kia puka mata hoki. I tēnei wā tonu, kai te whakapāoho atu ki a koutou, ko te whaiti, ko ngā whiringa toa hoki. So we are into the 21 Opens and Masters finals. Ko mutu te Masters i naine. Ko mutu te tākaro o ngā Masters, so we are just heading up towards our finals. And just as we're heading into our finals, we're also getting a bit of tamanui te rā back on our papa tākaro. Kua whiti mai, kai te nuku ngā kapua, and Waihora looking to give a little boost, a little pop off to the Kioma from Waihora. Woohoo! Kei whea mai rā koutou. Man, that was 4. Toko wha. Haere tonu, Tainui me te taniwha. Nice. Airtime from Te Aorani. Woohoo. Waihora. With e pau. E hea ngā pau. Rua ngā pau. Rua ngā pau. And then toru, tupu manawa. Tupu manawa mō Waihora. Ai. Restart from Te Marama. Caught by the Kaitiaki looking for Kioma. Nice catch there. Nice catch and a quick pass off. Oh, I think they got it wrong. Oh, ne? Yeah, the scores. When Waihora scored, they added it onto Tainui. Oh, ne? Oh, kei te pai, mā rātou e whakatika ne? Mā rātou e whakatika, te ahua nei. Ai, mā rātou tērā taha. Ko tāua ki tēnei taha. Ooh, and just caught there by the Waihora Kaitiaki. Back into te ao. Matt there from Waihora and ripped by Tainui. Tainui taniwha looking for some tupu wairua. Tupu wairua. And a third kaitiaki in to help with the Waihora kaitiaki. Opting for one in, 2 will exit through the ara. And the keys being stripped. How high? Oh no. Kareko, me whakatika hia tērā. Kia ora matua pita. Probably out. Kia ora. Could have been just a foot on the tāpaparoa ni ha. And is this Matt or Sam? Tupu manawa. Ko Matt tērā. Mō Waihora. Kia ora Waihora. Kua riro anō he tupu manawa kia Waihora. Kia ora anō, tupu manawa. Piro anō. Kia Waihora. Getting some changeovers, so rolling subs are allowed e te iwi. Throughout the tournament, rolling subs have occurred. And good job, Taylor. Good job. Nice throw and feeling a little pressure. Waihora feeling the pressure now. Tainui waka looking to close down the defence, closing the attacks. I just swear if I'm a coach and I just swear if I'm a coach and someone slam dunks and they get ripped as soon as they put their hand up, I'm going for them. Kia ora. Ai, me whakahaumaru neha. Kau e tukuna kia pērā te āhua. Heoi anō, koe nei te pakanga o te papa tākaro neha. Pauri matua. Ai.
I'm going for them. Hū, I rongo koutou I ngā kupu o te kauwawao. For all of you emerging players, watch out for Mātauranga Junior. If you get him as your ref, oh, kia kaha. Coach. And your coach. If you get Mātauranga Junior as your coach, look at all his pukenga that he's gained. You're going to have atuas on your papatākaro. Atua matuas. Waihora in position. Going to go for tupu manawa and kwariro. He tupu manawa. Tupu manawa kia waihora. Kai. Sam, ko koe tērā. And piro tere. Piro tere. Kua tangi te pūtātara ki Wainganui i a waihora rātou ko Tainui. Ko ngā piro tainui e waru ko waihora o te kauma ono. Double up. Double up. Kua eke. Nā reira e te iwi, kua tino kaha ki te koutou neha, ki te tino māia, te mānawa nui o ēnei kai tākaro, ki te tākaro o te TOARAHI. Ko mutu tēnei kēmu ka kite koe ka hau me ia I te wā I te kēmu anō. Kia ora.
Kia mau tonu mai rā e te iwi, are mai rā wā koutou taringa, mātakina mai rā koutou i tēnei o ngā whakataitai ki o rahi āmotu mo te tau 2024. Kei konei rā mātou, ki runga i te papa whenua o Wainuiomata, kei raro i te haumarutanga o Puke Atua, anō hoki kei runga i te kaupapa, ko te rahi tūtaka hina, te kaupapa o te rā nei. E te iwi, kei konei ahau, ko Shana Butler, tā koutou kaikawe reo, kaikawe kōrero mo tēnei whakataitai, ki taku taha ko Mātauranga Junior te rauna. Tēnā koe. Kia ora, ko Mātauranga te rauna Junior toki inoa. Tēnei wā te finals ko Upoko me TMAR. Kia ora. This is going to be big. It's going to be big. We have a strong te upoko o te ika supporter in here, well, two. Engari anō, kei te pai, nā te mea, kei te tino kite, i nā pukenga kei Wainganui i a Tamaki Nui a Rua rātou ko te upoko o te ika. So upoko are in Kioma position, Tamaki Nui a Rua will take Taniwha. Hea nā pau. I know there's toru. Aye, and Matua Orakihi is head ref. The coach of Mana is reffing. The coach, yes, we have Jason Tangiano also as second ref. Aye. So we are in our finals for the 21s grade between te upoko o te ika rātou. Kia Tamaki Nui a Rua. Come on, DJ. Kia kaha. Tupu manawa. Tupu manawa, ko whakaai te kaiwa wao. Tupu manawa, nuka pai nuka. Ka pai nuka. Ko koe pēa e taia te whakahua i ngā ingoa, ana kai tākaro. Kua pā ki ngā pau. Ia ngā pau, kare mo. Ai, kare i te tino kite. E roa toru me. Pea. He tupu manawa. Engari anō, kua tihai ki te roto. Tihai. Kare, ki te ahau te rā tihai? Ai, kare hoki au I ki te. Heoi anō, kare I te kamera I reira pea. I just saw him run this way and the next minute Ai, tino tere. Pāra huti ana nā waiwai neha. Reihana te rauna with position. That's a goose guarding. Ko goose guard ke tērā, hea tērā momo ārai. Ko kuihi. So, see, the Taniwha has to advance. They'll go more by the post. Ana, koe nā rā rautaki kua kitea tēnei kaiwa wau I runga I ngā papatākaro. Matua ora there with two ringa, kei te tū nā mati e rua. E rua ngā pau. If she advances, that means it's not a thing. Hea tērā tama. That's not a goose guard. Kia ora. Because he's not going more to the back, he's going to the front. Koina. He ārai kuihi. Niwa! Kua ahatia, kua riro. Ai, kua whakaai te kaiwa wau e whā toru rānei. Hea te nā piro. Taiwa, kei te hurihia e te kai tango piro. Ai, ara. Jai Hirini and Kaitiaki looking for a Kioma in te ao. Reihana now in position, looking for a setup. Quickly moving around in te ao. Jai, kia kaha, kia kakama. What was that? And just a little lost control there, but his feet were able to still be in te pāwero. I don't know. Tamaki Nui a Rua must retreat, get back on side into te roto. I did not know what happened there. Well, ko te kaitākaro, kare I te mau ana tihai. Just got a player still in play and hasn't released the key. Upoko got 7. Ai, kua piki ake ngā piro, engari anō, kei te tū te mati a te kaiwa wau. Ko tahi te pau kei runga I te papa, ko tahi te pau, kua hatia nuka. Kua riro. Ai. Tupu manawa. Engari anō, kaiwa wau. Wait, what? Kei te karangahia, he reo āwhina, Okay. Ai, kua hotu te tupu manawa. Kua hopu te ki. Kua whiua atu. Kei te upoko tonu. DJ te
DJ. Ko, ko DJ Nuka's our little brother. Ai, ko te teina nuka. Uhu. Ko tupu manawa ki te upoko o te ika. Ai, tupu manawa. Tupu manawa ki te upoko. Kua hupukina e te kaitiaki, but no piro tere. Ah. Tupu wairua. And a quick rip there from the kaitiaki. Niwa got the ball, but then Tika. Ai. Ko got it. Hū, And tere then ke. time. Kua mutu te hauwha tuatahi. Ai. End of first quarter between Upoko o te ika and Tamaki Next Nui a Rua. this- 14. Next is second quarter. And so far, Upoko is winning by a landslide of 14. Hū, he momo landslide ke tērā. Kua nuku te whenua ki konei ki runga i a Wainuiomata. The wind wanted to play. God wanted to play with them. Ai, tika. Ko whana anō te ki, Tamaki Nui a Rua now in Kioma. Ooh, Upoko Tian. in Tani wha. Ko wai tērā. Ai, ko koe te mea mōhio ki tēnei rōpū. Hū, and... No, the guy that ran in. Oh, ko Tamaki Nui a Rua. Ai. Oh. That person. Ai. Anō hoki ko te karanga te kaiwawao, kai te mea tukia hoki atu ki te tāpaparoa. Tianei. Mā rangitāne e whiu. Te pautahi. Ai, pautahi. And kore. Ko ti hai. And Upoko with a little low jump shot there, just looking at trying to aim for the centre of the tupu. Ai. Mindful not to do head shots, neha. They tried not to do headshots, Ai. and that's why they can't get any points. Kia ora. E rā whakaneke-neke, ne? If they try to do headshots, then that means there'll probably be a handover or a piro to the other team. Kua mārama koutou i nāia nei e te motu. Kei te rongo i nā I kōrero. don't know if there will be another piro, if it will be a piro to the other team, but I know might be a handover if it was a headshot or a warning. Ai, tērā pia, ai, kei te kaiwawao. And it's a out. Kua puta te ki te tāpaparoa. Upoko. Ai, Upoko Kei a wai. te ka. ai, mā upoko e whiu. Engari, kua mau e rangitāne. Rangitāne have been strong also in TOARAHI. For those viewers or those who may be wanting to play a little TOARAHI in the area, the Waipukuro, the Dannyburg area, anei tētahi kapa, anei tētahi ohu mā koutou. Rangitāne o Tamaki Nui a Rua have regular TOARAHI kaupapa. Oh. Be ready and be free for the next kaupapas coming up. And just to acknowledge a lot of our kaupapa Māori we've had throughout the week, throughout the month. And Kia Orahi just adding to this. And a rip from Jai Hirini. Rangitāne missed out on a tupu manawa. And nice centre shot there. And Kaya from Rangitāne. Mean block, mean kaitiakitanga e te tuahine. Mean passes too. She's had some kaha as the throws. TNAR hasn't got a single point. Ai, kāre anō kua And it's Upoko. Rāmiha looking for a taniwha. Nice block there from Kaya. Rangitāne brought in an extra kaitiaki. And as we're seeing on the field here, it's a little bit of an angle up on from our view. But what we can see is some of the kaitiaki not necessarily going right up to the tupu, but keeping an angle, just keeping an eye on those rebounds. Hey, the rebound for those tupu wairuas. Oh. And a bit of a rip. TNAR. Ai, So kia kaha, kia shots are kaha. grippy. Oh, and two Upoko players just hit on head there. Oh, almost. Almost. Wait, let's see the replay. Bit of a replay. Ooh, two Upoko players. Ooh, shoulder to shoulder. And a rip there though. So, pai, mean. For the cause. Ka reka, kua tihai a Upoko i a rātou. Ai.
Kei te Pōri. rongo tonu i te hihiko te tākaro, ki runga i te papa tākaro, ki o rahi. Bodhi, I was about to yawn. Oi we, kei te pai. Our kaiwawao here is just taking a little breather off the fields. It's been a long day, a long weekend for Tauranga Junior and for all of our kaiwawao. And as mentioned, we want to acknowledge you all, to our scorers, to our host, to our coaches, our managers, to our water bottle carriers, to our physios, to our guys that gets the cheers, to all of the kai hapai, all of the chair carriers, everyone. lunch makers, to the other team. Tika, we see you all e te whānau. You've all made it happen for our kiorahi. Appreciate everyone. Kia ora, yes. Mā Tauranga and I appreciate you all e te whānau for carrying our taonga tākaro to where it is now. And we want to also thank you to all of our sponsors. We've had a lot of you who have come from, who are local sponsors in your areas. Now te sponsor. Ko rātou ngā kai tautoko. Ko rātou ngā... Aotearoa Toa FM. Ai. We've got 374 as well. So they were Matua Choi Tāwhai's label. So they've also tautoko kākahu. We've also got Mantis, Kia ora hi Aotearoa. Mantis. I moio hau Mantis. Ai, kei te mohe ko rātou tētahi sponsor. Yeah, he's the guy that gave us like $4,000 to do the stuff for and repairs and Mohi o tēnei tangata. Kia ora. More clothes and that's all I know. Whāmano te ki mai. Whāmano tō kōrero. Ai. Kia ora. Nā reira Mantis, koia, ko koutou tērā, ko koha mai. He's probably the biggest sponsor now. Kia ora koutou e te sponsor o Mantis. Kia ora koutou katoa mō te sponsor. Ai, tika. Whakapono ana. E mahi te half-time kaira hau e moihos. Ai, ko haurua i nei, ko pau te wā, ko hoki mai ngā tīma, ko hoki mai rātou ki runga i te papa tākaro. Nā reira, tēnei rā, ko ngā whiringa toa, ko tēnei ngā toa, ka kitea, ko wai ka tohu. Otira, ko tino kitea i te mi harotana o enei tākaro ki Wainganui o ngā iwi. So this is what the great thing about having a national tournament is that we get to carry on outside of the school tournaments. And if you win a game, tell them you done great. Don't just say GG's loser. Ka pai. Ai, whakanuia ne, me whakanuia, me whakamanahia. Don't whakaiti. Ai, koina, me whakamanahia, me tautokohia, neha. See, nā kupu mai i te wise. A word from the wise over here. And we're starting off our third quarter with Upoko and Kioma and Rangitane and... Me Taniwha. Taniwha. Kia ora. You're joined here with myself, Shana Butler, and... Me Ahau Mātauranga Turaina Junior. Kia ora. Kei konei maua e kawe nei i te kaupapa o te whakataitai. Kia ora hi Aotearoa mo te taurua manorua te kaumawha. Covering your Aotearoa Kia Rahi Nationals for this year, hosted by Kia Rahi ki te upoko o te ika. This is probably going to be my first and last time doing this. Oh, koira ōna whakaaro e te iwi. Koina ōna whakaaro. Kare moiho, I could do it again. Ai. Ne, Ai, mena te rapea, kei again. pōti te motu. Ai, I could do it Kei again. vote te motu. Hoki mai mā Tauranga Junior, hoki mai ki te reo, ki te kawe i te oro reo. I'm just gonna look on this and I look on the comments. Come back. So viewers, if you give us some comments and give us some likes, that'd be very helpful. Let's get mā Tauranga Junior back onto the commentators list, eh? Hoki atu ki te tākaro in our third quarter between te upoko o te ika. Me tēnā TNAR. Ai, no hea rātou? No Rangitāne. Ai, no tāmaki nui ārua rātou. Nā piro mō upoko. Ho. Hu. Hu, and a nice slip and slide. Ki te roto. Ti tiro ki nā piro Ai, mō kei te upoko. kite. Te kauma iwa mō upoko. Kei te kite.
Hoi anō, kai te aro tonu ki te tākaro e mātauranga, nā te mea kai te kohi haere a upoko i ngā pou. Ko whiua ki te kaitiaki, ko kite te kaitiaki, anei te puare, anei he puare. Ko riro hoki te tupu manawa. Restart from te marama. Ai. And E piro, piro tere. Tino rawa te tere o tēnā kāre au I ki te re. I didn't even... That was probably the fastest at 5.7. Tino tere tērā kāre hoki au I ki te tama. Ai. Upoko and te ao collecting pou. Engari kāre a rangi tāne I te hiahia kia riro anō I tētahi pou. Ai. Kei a jai te poro. Kei a jai te ke. E tupu mana. Ko tupu mana wahia. Tahi Kokore. piro ka I pirani a hau te titiro kia upoko te 24 nil. Hū. Kei patua e te whakamā. Engari anō a upoko kai te kimi rātau I o rātau puare. Ko ai te kairiro e aua. Te aki. Ko Jaime. And then it changed to Amani. Ko Amani nāia nei. Rua te kaumā ono mō upoko. Upoko a teika. Kei te kite a reihana. Kei te mautonu I wana tīhai. He probably left that because that was a pou. Ai. Engari, kaha tonu aia? Ko e te tīhai. Kare kaitara tīhai. Aroha, ko toru ngā kaitiaki ki te pāwero nai nei. Tā nenu a Tāmaki nui ārua. Went for a tupu wairua. Ai. I nai nei, ko puta hoki a tamanui te rā. Nā te kaha o te rā, ko rongo I nā hihiri. I rono te rani kia hau. Huhu, he roa te rangi. Tika hoki. Kāre I panuku ki te tupu manawa. Kua huri hai, kua huri te ki kia rangitāne. Ai. Throw in for upoko and upoko quick collect and pāki te rona pou. pou. And in goes tupu upoko. manawa. Tupu manawa ki te upoko. Restart. Let's see the Caught by the kaitiaki. Kaitiaki looking for a kioma. Into space, into the ātea. Rangitāne, throw in, into te roto, taniwha, attempt te ra tupu wairua. Tupu wairua no. E kaure piro nā te mea mani te too good. E tino kaha no nā kaitiaki. Tino kaha a mani. Ai, tino kaha koe a mani. Kua pupuri koe I te mauri, kua tino kaha te ārai I te tupu. Ai. E piro. Kua haere hoki te wā, kua pau te wā ki a rāua. Kua mutu te kemu? He, kua mutu te rā koata, te rā hauwhā. So one more. Ko tahi te hauwhā e toi ana ki Wainganui a upoko rātou ko Tāmaki nui ārua. Ai, aha koa nā piro, kai te rongo ngā tinana pea, kei te tino rongo I te haruru o te whiringa whāiti, me ngā whiringa toa. I'm gonna go take a deep breath. Ai, kei te hai, te hā o tēnei kaiwawao, ka hoki mai anō a kuraua. Hoi anō te hauwhā tuawhā in our fourth quarter between Tāmaki nui ārua and te upoko o te ika. Rangitāne in Kioma. Kaitiaki Kaya ready to receive the key. And kua tīhai. Upoko rip. Tāmaki nui ārua will look for protecting the tupu. I'm back. And kua hoki mai tā tātou kaiwawao. Rāmiha looking to move the kioma around. And but too much kaha there for the taniwha. Kia taniwha, upoko te taniwha, kioma te TNAR. Ka pai, kia ora. Ko kore riro he piro I tēnei wā e hoa. No points yet, but Tāmaki nui ārua, looking for options. Upoko. I feel like upoko will win. Gaining defence. Ai.
Ēnā no, te tiro, kei te parahuti ngā waiwai. Putting on some nos. Just got a guard. Koina te karanga, neha e te kaiwa wau, number 1. Oh, yes! Ooh! Yay! Me te tupu manawa kia tāmaki nui ārua. I thought it tērā te tihai. Ai, ne. Koira te karanga neha. Hoi anō e te whānau e ngā kaimā taki for all of you tuning in to our live broadcast here down at Wainuiomata. We are in our finals. New Zealand. Oh, that's right. We have the finals throughout Aotearoa. This is an Aotearoa national kaupapa. Nā reira, you are seeing some of the best throughout the nation. We've also got some really good representatives down here. Awesome to have our whānau as far as Waihora, te Waipounamu, kua whakawhiti rātou i te moana o Raukawa, kia tai mai ki te whakataitai. So how cool is that, eh? Mātauranga that we've got some teams that have come so far. Yeah. I remember my mum driving over like 5 to 6 to 7 to 8 to 9 to 10 hours just to get to TOARAHI. See the commitment and dedication e te iwi that is, and those are a lot of examples across the motu of whānau driving 10, 20, 5, 10, 12 hours. Probably not 20. Probably not 20 in one day, but probably over a weekend. Wait, what? And those are a lot of hours that whānau travel to reach these kaupapa. Nā reira koutou mā. We also go on a cruise. Sometimes we go on airplanes and for kapahaka. Ai, wera momo āhuatanga katoa, neha. And a ferry to get to kapahaka. That's right, the commitment and dedication e te iwi that we all have for our kaupapa Māori. Ai. Nā reira, tamaki nui ārua are still trying to get on to the scoreboard. Well, still trying to creep up to Upoko. Trying to get to Upoko. And in our last quarter. I think they don't see the scoreboard. Kei te pai, neha, nā te mea, ko te toa, ko Rahi. And Upoko still on defence. Nice. Ai. Kei e rua ngā pau. E rua ngā pau, kei te tū ngā mati. Nine, Ooh. It's high and lost double. That's right. Player has come offside, neha. Player offside there. Ai. Stepped into te roto. Kia mōhio mai hoki tātou. Ai. This is very fast paced. This is very good for me because I'm a Upoko fan. Nā reira e te iwi, kua orongo hoki koutou ko tēnei tētahi o ngā kai tautoko, tino kai tautoko o te upoko te ika. Ai. And aren't we very honoured to have you join us here in the commentary seat today there, Mātauranga Junior. Ai. It's been a pleasure having your knowledge shared across the motu with all of us, with all of the viewers. I just started doing this when I came in. I know, and look at that. I came in and then I saw it. I just wanted to look around. Next minute I'm here doing this. Next minute we're commentating our TOARAHI Nationals. Nō reira e te iwi, kua tai ki te pito o tērā wāhanga, tērā hauwha. Hoi te kēmu kua mutu kia upoko e rua tikau mā iwa nā piro kia upoko kia TNAR kia whetu. Ooh, he whetu ki te rua tikau mā iwa. Tūhu, kei te hari kua tā tātou kaiwawa. Nō reira e te iwi, hoki mai anō, mō nā whiringa toa. Ka kite.
Kia ora anō e te iwi, hoki maira. Ki Wainganui o te whakataetai ki o Rahi, ki Aotearoa mo te taurua mano rua te kaumawha. I tēnei wā, kei te karangahiara e tēnei o nā whakataetai i nā toa. O tira kei te whakararangi ki runga i te ara ko ēnei kapa e rua, ko ēnei rōpu e rua. Ko ngā rōpu kua tai ki te whiringa toa, mō ngā opens, o tira mō rātou katoa. Ko Ngāti Porou rātou e tākaro atu ana kia tainui waka. Me ki te nui nā o rātou, kua ahu mai i a rāhui pōkeka, no roto anō hoki i te rohe o Waikato whānui. E hara i te mea ka ki atu, ka ki no tētahi kāinga kotahi, engari no nā tōpito, no nā piko o Waikato. Nā reira, rātou, kua tai ki te mura o te ahi anō hoki ki runga i tēnei whiringa toa. Kia are rā e te iwi, kei te āta whakamārama atu ki ngā rōpu e rua, ngā kapa e rua, ki ngā whakatūpatotana o tira nā whakakitena, kua kitea ngā kaiwawao, i te nui anō hoki i te tino pakari o te tinana me te tere o te haere o ngā kaitākaro. So our referees just having a kind little kōrero with our two teams heading into the finals for the Opens between Tainui and Ngāti Porou. Kua hau tēnei, ko Shana Butler, te o tā koutou kai whakapāho mō tēnei kaupapa o te kiorahi Aotearoa. Kai takutaha, ko tētahi o ngā whakatipuranga o te tākaro, tēnā kōrero mai ko Waikwen. Kia ora, ko Mātauranga Te Rauna Junior tōku ingoa. Ai, te last finals mō te 21s, tēnei nā mō te Opens. Ana, kua rongo koutou e te iwi. Ko tēnei toki kei takutaha, ko ia tētahi o ngā kaiwawao, ko karangahia, te referee o te tōna mana, the referee tournament guy right here, all of 8 years old. E te iwi. AKA, I'm the best referee. I rongo koutou, nā no hoki we nā kupu. Nā reira, ko ia tētahi o ngā kaiwawao kai te tipu mai. And in between, on our papatākaro, we have Ngāti Porou. Me Tainui. Me Tainui waka. Nā reira, these two are not strangers to finals. I te rātau, i ki te mātau i a Ngāti Porou ki roto i ngā whiringa toa. And it's great to see a lot of the some of the ex-players from and ex-representatives. And my dad with me. We have a representative here on our papatākaro. Ai. And my dad's with me. Yeah. Ai. Nā reira, e te iwi mautonu mai ki te whiringa toa. E paurua. Ai. And a reset. Ngāti Porou will take a jump shot at the tupu for a tupu wairua. And quickly gathered there by Kaitiaki. Now, choice to see some of the, as mentioned, we've got some kaitākaro o mua. We've also got secondary school and New Zealand Māori o mua. Piro tere tēnā. So you're seeing a lot of skill from a lot of experienced players. You're seeing heaps of skill from Wainuiomata and Ngāti Porou. Tika. We've got representatives. They've all somehow represented at secondary school and area schools. Whoever wins in this game, will they verse the 21s? They will be the toa. So Opens and 21s will be the toa. Ai, so e te whānau kei konei kei Wainuiomata down here at the Wainuiomata High School fields. We've been down here for the last 4 days. And TOARAHI ki te upoko o te ika have been our host for the 4 days of the tournament. Me Mantis. Ko Mantis hoki tērā, nā tētahi o ngā kai tautoko, rātou ko Aotearoa Toa FM, our local iwi radio station. Tēnei te out. And ko tēnei tahi o ngā kai wawao, kai takutaha, ko Mātauranga Junior tēnei. Ko te tama, Mātauranga Senior, tētahi o ngā kai wawao, kai runga i te papatākaro.
We also joined by Matua Mātauranga is 4 other kaiwawao I runga I te papa. My dad's the best kaiwawau. And ka aroha. We have had Tainui go for a rip of taniwha, but Ooh. kaitiaki feet have come offside. So, play on te karanga o te kaiwawao. Tātai. Ooh. And a nice little air shot there from Awanui. Deep breath. Yeah, hold on, I'm gonna take a deep breath again. Hi te hā e te kaiwawao. Matu is just taking a little deep breath there. It can be intense when we're on to a finals. Tainui, especially between Ngāti Porou and Tainui. Diamond there, looking to get away from Tātai. And a tupu manawa kia Tainui waka. Restart for Tainui. And Tainui will look to the kaitiaki. Kaitiaki being intercepted by Tātai, going for a jump shot, but feet were offside, and that tupu wairua would not have been counted for. Hua no, kai te tū toni te ringa o te kaiwawao, kai te tū te mati. Number 3. Ooh, and kai tākaro. Ripped in te roto. Lost the ripper in te roto. Play on for Ngāti Porou. Looking at a lower hit to the tupu. And Tainui kaitiaki drop. I am back. Double knee drop. Kua hoki mai ta tātou kaiwawao o te tōna mana. Nā reira Ngāti Porou kei te kimi tētahi tupu wairua. Back on defence. Autumn Collins queuing to their... to Ariki. You got that. Tainui accumulating po. Picking up po. And Tainui offload. Right. Luki Tera, mai a Tainui and a rip. But And we I just have And, a rip in. and I just heard the Deo. Haunted crowd say, yeah! Ko rongo hoki tātai neha I te korongo I te iwi. Hi. And we've got a good turnout down here from our local supporters and some of our whānau who have come to support their whānau. Trinity with their tupu manawa. Ah. Luki with a restart kick from Te Marama. Tainui in position. Ko pā ki te pou. And all players out. Tainui still in Kioma. Hi. Ngāti Porou looking to close the defence. And ko tani te Ko pūtata. tani te pere mō tēnei kora te toru hikona. Toru he kona tika tēnā e hoa. Tēnā kōrero hea mai hea nā piro. Ko Ngāti Porou e ono nā piro, ko Tainui e ono nā piro. Ooh. E te tai. He tai tērā, e rua. They have the same points. We're heading up for a tie. We've got 6 all. Ina nei ko Ngāti Porou kia Kioma. Ko Tainui. I'm gonna be back. I'm gonna get a water. Ai, ko hoki mai a mātauranga. Kei te āhua wera te waha. Hoki mai anō. Ki te tākaro nei, te hauwha tuarua. Second quarter between Ngāti Porou and Tainui for the open final. Day 4 down here at Wainuiomata High School with an awesome display of TOARAHI skill set, seeing the pūrākau in action once again, seeing tiarakura pakewai tactics, seeing Rahi tūtaka hina in form, seeing utumai, seeing the lashes of utumai on the papatākaro. So mean to see anei tēnei taonga e whakaarahia mō tēnei tau. So our 2024 host, kia ora ki te upoko te ika, have kindly opened their fields up to the motu so that we can have our tournament down here in Te Whanganui-a-Tara, supported too by our local iwi radio station Aotearoa.
Ngāti Porou with the key. Kioma, offload, number 1 will continue for a tupu manawa. Committed. Committed to the tupu manawa. Min mahue, ko koe tērā, kāre koe I mataku. You haven't been mataku for any part. And kāre ia hei. Just had a foot offline there. Ngāti Porou and Kioma, ripped by Tainui. Ai, te tani wharau. Ngāti Porou with a stretch out to the po and intercepted by Tainui, looking for a taniwha. Oh, it looks like they do have their choice of taniwha for the roto. And ara, nā wai para huti o nā kaupoi o te taira whiti. I eke te kaupoi rā ki wana, I eke. Kua huri nai nei, tīni, ko te aotahi tērā, kua uru mai ko tātai. And Ngāti Porou still on the board. Tainui, kei te aha. And throw in for Ngāti Porou. Nice looking out there. As I mentioned earlier throughout the day, got to watch those double rippers. Both of these teams here. He tino pukena o rātou. He tino pukena mō nā doubles. Tihai. Nā reira, kua whai atu ko Tainui ki te whiu, ki te tupu wairua. And throw in from the tāpaparo for Ngāti Porou. But Tainui will take possession and whiu ki te tupu. Tātai with 2 po. And again, those double rips for Tainui. Nice attack there for the tupu. I'm back. And kua hoki mai tā tātou kai wawao. Neat to have our rangatahi, emerging rangatahi all the way through. We've had rangatahi all on the field. We've had kaiwawa, we've had commentators, we've had some production team. We've also had rangatahi just helping where they can. E me kira, koina tētahi tino nā kaunui. Mo wēnei kaupapa Māori neha. Mā te teina e whakaako I te tuakana, mā te tuakana e whakaako I te teina. Tētahi āhuatanga I runga I te papatākaro anō hoki. Some of these, that great display of teina tuakana on the papa. Lining up on the ara. Neha, hariru āmuri. And a double rip there. E rua roa. E rua. He might have said you can't throw reps. Autumn tērā mō Ngāti Porou. You can't throw reps. That's right. Coming from a kaiwawao as well. Neha, don't throw your rips. It's respectful to place the rips. If you throw reps, you could lose the ball. Nā reira, kaua e tukuna te ki tō hoariri neha me mau I te ki. And half time, e roa minutes. Tika. Nā piro a Ngāti Porou e iwa Tainui e whetsu. Nā reira, ko rongo koutou e te iwi, e te motu. As we've head to half time for the final between Ngāti Porou and Tainui. Tainui, ai. We have the score right there. And we also have a little break, a little whakata mō rātou. Nā reira, koinei te wā hei tuku mihi ki a rātou katoa, ngā kai tākaro, ngā kai wawao, o tira ngā kai hautu, ngā kai arataki I tēnei kaupapa o te TOARAHI, mō tēnei tau rua mano rua te kaumā whā. O tira, kua roa rā etahi o koutou kei reira, o tira he nui o koutou kua mahue, ka are au I te hiahia kia whakangaro tētahi ingoa, kei hea hau. Engari, kei te mōhio koutou, ko wai koutou. And for those of you who know who you are out there, who have supported a TOARAHI team, who have supported the kaupapa over the years, we want to give you an acknowledgement. We've been reminded by our junior ref here that it does pay
to respect and to acknowledge all of our supporters and volunteers. As mentioned, we've had a lot of admin support from Wainuiomata High School and also some of our kaiako here who have been part of the hosting team of TOARAHI ki te upoko o te ika. Also bringing behind some support and sponsorship from Aotearoa FM, broadcasting and live streaming our tournament over the last 4 days. And also to Mantis for the kaitautoko, the support for our kiorahi taonga. Our taonga e kia nei ngā kākahu, ētahi o ngā ki, ētahi rauemi hoki. Guess who team I support? Upoko! Oh, we have in favour of Upoko up here in the commentator's hot seat there. Hoi anō, kua tīmata te hauwhātua toru. We're just in the third quarter. And I reset. And a reset there, but kei te pai Ngāti Porou. So, players, in order for rips, the player must have possession of the key. If player does not have the key, neha. That's right. But the ref did not see it. Aue, me kōrero atu ki te kaiwawawa, muri. Yep. And a ripper in te roto for Tainui. Tainui now in Taniwha? There was only a little bit. Oh no, Tainui in Kioma, aroha mai. Oh. Ngāti Porou in Taniwha. Ka pai. Now in the past, in history, we have seen strong kaitiakis come out of Tainui. There's history of having very good kaitiaki that can guard their tupu with everything they have. And they are no strangers to the hit to the face. They're not strangers to the hit to the tinana. Mana's no stranger to me. And Mana's no stranger, neha. Ka pai, nā reira, e te iwi, we're seeing again a lot of display of our taonga and the pukenga dedicated to their tupu manawa and their tupu wairua. And anei, aha kua te wera i tēnei rā, aha kua te kāpuapua. Just telling you, what is this? Ai, he piri piri. Oh. 113. Ka pai e tama. 113. And Ngāti Porou looking to collect the keys so that they can give a power throw at the tupu. Kia Ngāti Porou, e wā kia Tainui e whetu ngā piro. Ai. Ki te motu i ngā piro and a double. As mentioned, neha, i kōrero atu a hau, he tino kaha a Ngāti Porou me ngā doubles. Ai. Ai, he pērā hoki a Tainui. Tino kaha. Tino kaha. So seeing a lot of double rip action from both teams. Tino kaha te mana. Tino kaha te mana. When manas playing tino kaha te mana. Kaha. And an attempt for tupu manawa from Luki. Kai tākaro, he oi. Timata anō. What is that? Hea te aha. Oh, kore moi ho. Kei He te pai. didn't kick. Ai, engari, he momo piro tere. Imagine they done a drop out. Ooh, Drop out. and restart. Drop out. Drop out. Drop out. And offside there for Tainui. Tainui have just stepped into the roto without possession of the key. We he Ngāti. He tupu wairua. I don't want Tainui me Ngāti Porou to get any piro because I want to see a drop out. Ooh, ne. Ai. Oh, he momo anō tērā neha. That's a next level when they have to do a shootout neha. Yeah. Ooh, kua roa rawa au e, kua kore au e ki te i tētahi shootout mo tētahi wā roa. When I remember refereeing a shootout, but it was training. Ooh, neha, so kua ki te i tētahi momo shootout. Ngāti Porou got a piro. Kua riro ia rātou. And in Taniwha, nice 2-leg drop, 2-knee drop for Tainui. Ai. And intercept for Ngāti Porou. And seeing a good switch over, so when Taniwha come into possession, they will swap their Taniwha over.
But when they are on attack, they will have a different taniwha in te roto. So, tino nui, ko ki te a whae shaz I tērā pukenga. Nā. And pā ki te pou for Tainui. And Tainui had no pou. Ooh, so there were actually no pou on the ringaringa of the kaiwawa was signalling. And a little jump shot there. Air time for Ngāti Porou. And Tātai was going to go for a little angled shot at the tupu. And a little invasive moving those hips. Ai, I pā ki te pou. Oh, tino tere. Tino. E tupu manawa. Tupu manawa ki Tainui. Kau. Kau re tupu manawa. Ai. Nā reira te whānau, ko tangi te pū tātara mo te hauwha tuatoru. E this kōra whakamitina. Ai, ko tēnei e whai ake nei, ko te hauwha tuawha. Quick changeover. E hia ngā he kona? Toru tekau he kona for a quick changeover. Ngāti Porou e tekau. Nā Tainui e te watahi. Uai, te ahua nei, kei te piki ake te wera. Ai. Kei te piki ake ngā reo ki runga o ngā kai tautoko. I think the sun is getting more height. Taku mōhio. Kei te rongo hoki a hau I a rātou. Nā reira, kia kakama rātou. Kei te tino tata a Ngāti Porou ki a Tainui. Ko Tainui hoki kei roto I te taniwha. Ka re rātou te hiahia kia uru. And a double back there from Diamond. Who team do you support? Ko te pātai a mātauranga, ko wai te rōpū kei te tautoko hia e au. Me kira. He uaua tērā pātai e tama. He tino uaua. Nā te mea he kai tautoko au no te upoko o te ika. He oi anō, ko tino ki te au I a Waihora. Tata te drop out. Ai, ki te koe tēnā, kei te ki te au I nā piro. Engari kei te rongo hoki au I te wana. Kei te rongo I te wana I runga I te papatākaro e hoa. I just want to see a dropout. That's all I want to see. E te iwi koina te tino hia o tēnei kaiwawao. Mātauranga Junior just wants to see a shootout. So Ngāti Porou. Me te tupu manawa. Restart, kick off from te marama. Nira Tainui e piro. Ai, kia kaha. And Tainui now in defence. Kia kaha Tainui. Two teams, two strong teams here. It's likely that we do and will continue to see these rohe continuing to get into some of these finals. But hey, tērā pia he kai hea hau. Kai he nā kōrero a whaia. Hoi anō, Ngāti Porou, ka re rātou I te... E tupu. Ko kore rātou e taka. E tupu manawa. Nā reira, kua riro I a rātou tērā tupu manawa. Me te tahi piro tere, engari, kua kore neha, kua kore nā te mea kua tihai. So Tainui looking to get them a tupu wairua. Breaking down that defence. We've got two protectors, two kaitiaki. So kua tihai ne, kua tihai. Nā kaitiaki te protect and tupu. Bounced off. Bounced off of te kaitiaki. Ngāti Porou looking for a ki o Manteo. And got to taniwha. good defence from Tainui though. Taniwha ball. And taniwha ki. Ki kora. Kia kaha, kei te haere te wā, kei te haere te wā. E hia nā he kona mō te taniwha. E rima. Kia ora. 5-second shot clock for the taniwha. And a quick little double rip there from Diamond, from Tainui. Autumn with the intercept there for the kaitiaki. And nice little offload for Ngāti Porou. Little bunch there. You can see that the field's being regulated there out onto the top of the papatākaro. And back into Tainui position. Te taniwha ball. Ngāti Porou in defence. Kei te haere te wā.
piki ake, nice little jump shot, and feet must, the key must have been released before your feet land on into the pāwero. And it's quite a bit to watch, neha, mā tauranga, when you have to watch your feet. And a double. Nice rip there. At least I can see the line when I'm running because I'm short. Kia ora. I can just see the line. They can't see the line because they're just looking forward. Kia ora. Kia ora e te kaiwa wau. And again, Tainui in position, looking to break down that defence. Nice jump shot there. Koe tērā Patrick no Tainui waka. And just through the roto, slid through there. Hei, he tupu manawa kia Ngāti Porou. He wī he Ngāti kia tere ake rā. Kua huri kia Tainui. Kei a Tainui te ki nāia nei, kei te whakapau wera, kei te whakapau kaha kia tupu manawa hia. Nā reira, e te iwi, e whakamānawa nei, e koa, e hari ana ngā kaupoi, ngā uri o te tai rāwhiti. Tēnei te kēmu kei a Ngāti Porou e piro mō kei a Ngāti Porou e kaumawha, nā piro kei a Tainui e kaumatahi. Nā reira e te iwi, e ngā kai mā takitaki, e ngā kai tautoko, e ngā whānau putanoa, koutou kua are mai rā, a kanohi, a tarina hoki ki tēnei whakataitai a moti mo tēnei tau. Anei ko ngā toa i whakaihu waka mō tēnei kaupapa, kua me ki kua heria, kua tū i runga i te mana o rahi tū takahina, kua ārai atu anei i te kaupapa nei, o tira hei kawe i wātātou tikanga i runga i te papatākaro. Ko Tainui tērā i whai tuarua mai, kia piki ake rātou ki tērā o ngā taumata mō tēnei tau mō te whakataitai āmotu. Te finals mō te opens are completed i winia Ngāti Porou. Kia ora, nō reira e te iwi, tēnei hoki te whakamihi ki wā tātou kaitautoko katoa, koutou kua are mai, o tira koutou kua tino kaha nei ki te tautoko i tēnei kaupapa. We are calling and acknowledging all of our coaches, our managers, our lunch makers. We're also thanking our uniform, clean washers, and all of our whānau. Everyone who has supported our Kia Orahi kaupapa for 2024. A special thank you also to our youngest Kaiwa Wau, who has ever been on the Kia Orahi field, to our up-and-coming referee, Mā Tauranga Junior. Ko koe tērā e hoa, kei runga noa atu koe. A te rātou, ka hoki mai anō pēr. Ka whakaai mai ia. Nā reira e te iwi, tēnei rā mātou kua whakapauho i tēnei whakataitai motu. Anei rā, ko etahi o ngā replays, ko etahi o ngā whakaata, mai te whakataitai nei. We've enjoyed the 4 days down here at Wainuiomata High School, neha mā tauranga. And I've had the privilege of being able to help cover the whakataitai tēnei tau. I'm joined by our up-and-coming referee and also our rangatahi support who have been out on the fields for the last 4 days. Nā reira e te iwi, kei te whakapaipai rā tātou mai konei. We want to give a special mention to our host for this year, Kia ora hiki te upoko te ika, o tira rātou no Wainuiomata High School. Nā rātou te karanga, o tira nā mātou i tai mai ki te whakanui, ki te whakawhanaunga. So, we will have some final words from our referee. And so just to say, if you're watching this, cheer, now you know how to play Kia Orahi, cheer. Yeah, you heard it from our guy here. Watch our replays and you'll get a little sense of how to play Kia Orahi. If not, we'll see you next year. Hoki mai anō rā e te whānau, hei te rātou, noho rā mai rā. Cheers, ka kite.
Test, check. Kia ora, if we can make our way over, please, if you're not already over here.
tūtai iaki rā mihi anō kia tātou katoa. Mo te tau mai ki roto I tēnei wāhi a tāhua. Homai te piki paki mo te hāpori o Wainuiomata. He piki mihi atu kia koutou katoa. Nā koutou anō te hunga e kawai nei tēnei tikanga o tātou I tēnei kawa o tātou, te mea tāhua ana ko te kiorahi. I te rangi nei me nā nahi, timatau I ngā kaupapa o te ruatikau mātahi. Tāti ki ngā opens, utira, tai atu ki ngā rangatira. O ngā rangatira e mihi nei ki a koutou, 3 tough games, ka rawe koutou, homai te paki mo ngā masters. Utira e mihi anō, ki te hunga nā rātau I kawe I āki, ko rātau ki te mahi ua rawātu. The most important and probably the hardest thing to do in TOARAHI is to ref, because there's about 100 referees on the side, and there's probably 16 out on the field. So just with that, we put it down to passion. But I just want to give it up, homai te paki for all our refs over the last tournament. Miharo. Tino mihi. Usually we wait till last, but there's one person that none of this would be possible with. She is the driving force of TOARAHI at this point in time, and she's doing everything in her power to make it an awhi tēnā kaupapa. Ladies and gentlemen, put your hands together for Caroline Perry. Nā tino mihi kia koe number 1 boss. Kawai whānau. Some people might have thought it would be easy to come down here and just play in a full team competition with the 21s, but little forget the calibre that came with it. You had the mighty speed and endurance of Te Waiponamu who came up, and they just ran all day. And then of course you had the mighty cowboys who just don't give in with that Ngāti Hāti spirit. You also had the whānau from Tainui who picked up a few along the way, as they do, to come back down. And then, of course, we had last year's last tournament, Upoko. And the biggest thing to see this year was Open's going to be faster than 21s. I can tell you the skill level and everything involved, that it was everything that it needed to be. And acknowledge everybody for the efforts that they've done. Also, not forgetting our whānau from just up the road. So, cool pink tops. Tamaki nui arua, e mihi nei kia koutou katoa o tira ia koutou Troy Moena kaupapa. Well, ladies and gentlemen, this year, playing in the final for our 21s. We can again. Some effort to all 4 teams in their 21s grade. As you saw, it could have went anyway. It went from 1 and 2 actually not being in the final, and 3 and 4 being there. So that just goes to show the calibre of each game, that it was tough. But with that, ladies and gentlemen, silver medalists for 2024 in the under 21s grade, homai te piki paki, Tamaki Nui Arua. Hara mai whānau. Oh, yes, 3 of us. Oh, 2 of us.
But here we go, whānau. Once again, silver medalists. We're going to take a photo if we can come up and have a photo. Yesterday, Wainuiomata was quite sorted. They came up, they already had their lines ready. Coaching staff. Don't forget when they have their photo, show those check. Here we go, whānau. Homai te paki tāmaki nui ārua. Just before we go into the gold medalists and the trophy for the winners of that, we'd just like to acknowledge the under-21s grade MVP for this year, 2024. Homai te paki, held himself on the field, held himself off the field, all the way from Waihora, Tyler! Mi haro arawe Nami ano kia koutou. Tirumi ia kia koutou o Waitaha. This government can learn a lot from the whānau ki Rotorua. He nui ngā whānau ki Rotorua he Pākehā, engari ka mautonu ki ngā ahuatanga Māori. O re mihi nei kia koutou katoa. Semi, ngā wakato, koutou tēnā katai mai. Nā runga I tēnā whānau, going back to back in the under-21s, put your hands together for gold medalists and the winners for this year, Upoko!
be held in the capital, Huntly. Will be the Tapawhā tournament. Tapawhā tournament will be a makeup of 4 teams from the Opens and 4 21s. We'll have a New Zealand side, a Māori side, a Aotearoa whānui and a Pacifica side. So we will have 4 teams take place. And for this year's New Zealand team, please put your hands together all the way from Waihora, Sam Draper. Mai te ropo Waihora, Matt Draper!
mai te piki whakataki New Zealand under 21s. Have a photo if you can come in. Also, we just want to name the under 21s Aotearoa Māori side. The Aotearoa Whanui and Pacifica side will be named later on. If you can keep an eye on our TOARAHI media and follow through there, there is always a chance that you can be in those teams. E wama. Mami. Chi. Kia ora tātou. And our first one for Aotearoa Māori, Reihana, Te Rauna from Upoko. And our next selection from Waihora. Mai te maunga higurangi, whangāti prau, mahue, mauheni. Next selection, my tainui, Nico Irihei. Mai Upoko, Braddock, Ahuata. And last one, Bailey. Come on, moving over to our girls, starting off Mai Te Maunga Hikurangi, Ariki Beach. I got him. You had him. Tamaki Nui Arua, Jayla Alexander. Upoko Tika, Mahina, Rihanna, you. Tainu Waka. Hemis. Katsuga. Ketoy.
And our last selection from this tournament, for now, Upo Tika Navaya. Gil's getting front. Gil's on again front. Move across, boys. Move this way. So once again, Homa, 22nd of March, Te Whareoranga in Rahi, Pukeka, Huntly. We'll have the top of our tournament. 4 teams in the Open: New Zealand, Aotearoa Māori, Pacifica, and Aotearoa Whanui. So put your hands together for those ones, for the under 21s. Ina nei e hoama, ka huri atu ki ngā Opens. Tēnā koe tāwhiri mātea. So this year, with our Opens, awesome to see the amount of teams, 2 pools. Definitely you've seen skill out there. Speed, talking, yelling, tags, yelling at the ref, speed, yelling. Now, miharo whānau just goes to show how passionate we are about rera tūnu ngā ahuatanga. Ko te mea rawe wātu ki au is one thing that you don't see in other sports that always goes a long way. But ki kone ki tēnei o ngā kaupapa Māori, ko mātou noiho te tuatahitanga, for penalising swearing. So e mihi nei ki a tātou katoa, kāre tātou i te hihia ki a tuku tēnā ngāngara ki roto i tō tātou kaupapa. So e mihi nei ki a tātou katoa no tēnā ahuatanga. Once again, just put your hands together for all the Opens teams. Awesome effort. Don't leave those gears lying around because there's a lot of flash t-shirts that I wouldn't mind having. Ladies and gentlemen, definitely a heightened energy final. Homai te piki paki paki, silver medalist, Tainui. And just as they make their way up, I'm going to ask the captain / coach / ref to say a few words while they're just collecting their medals. Tēnā rā tātou te whānau, tūtai rā tēnei te mihi te atua koe te timatanga koe te whakamutunga ngā mea katoa, ki tō tātou kuini ngā waihono i te pō, potatou te whirawhiro te tuawaru, pai māriri, ki te hunga ora ko, ki te hunga matia ko wehi ki te pō, haere atu rā ki a tātou te hunga ora, ko tae mai ki tēnei kaupapa mo te kiorahi, tēnā rā tātou katoa. I'd just like to thank everybody for showing up, giving your time out of your own time. Some of us Opens, probably taking time off work and all that stuff. So everybody give yourselves a round of applause for showing up, Tuki mihi ki a mātauranga for running our comp, and I want to give a big ups to our Ngāti Parau whānau, taking us to the tau in the end there, and taking it out no reira. Tēnei te mihi. Tchau, tchau. Tēnei te mihi, tchau, tchau. E homa. Once again, homai te piki paki paki, silver medalist, second place, Tainui. I'd just like to say they're not as fast as what they thought they were when they were at school.
tino miharu te ki te ngā ahuatanga ki runga I te whira I tēnei tau. It's actually a real hard job to find one MVP in the Opens because there were so many. But one person who definitely stood out for her team, she done all the work behind the scenes and she covered her area and covered a lot of men. And she made the tags when she needed to. And this year's MVP by Ngāti Porou. Give it up for Hunter! Even though I told you let a few tries in for our team. Okay, cool. Yeah. So with that, ladies and gentlemen, for this year's Opens, doing it 2 times in a row, not that far, just a little trip up the coast. They always turn up, and I just want to acknowledge Ngāti Porou for making the trip down, just like Waihora, and bringing the amount of people and the amount of teams that you bring. Māramaki o koutou mā, e miharo. Next year's TOARAHI, year 9 and 10, will be taking place. Whakarua Park whānau, we're heading up the coast, all right? And it should be about that, giving back to the people who come to our kaupapa and do all of those things. This year's gold medalists and champions in the open section, Homai Te Pakipaki, the Cowboys of Ngāti Porou! I just want to make a mention of there's some 3-time champions making their way over. Ngāti Porou, whatever they do is turning to gold at the moment. They were there, a few players there. They were at the touch, Māori touch last weekend. Winners there. Te Waiu winning down at Wikiha. And of course, the Cowboys today taking out this open section. Ka huri atu kia koe, e te hoa. E te rangatira. He hasn't even got a voice. Whisper, whisper. Can you whisper? Our captain, Major. I got no voice. I got no voice. Keep it real. Cheer up on me. Cheer up on me. Say what? Kia ora whānau. Just want to say thank you to Wainuiomata for hosting us this year. At the end of this year. And yeah, he sees at the next one. Tino mihi atu kia koutou katoa. Here we have a whānau, put your hands together. 2024 champions, kia ora hi, homai te piki paki paki, Ngāti Porou! Miharo whānau. We're just going to get straight into it to announce the New Zealand Open side. First up, for the New Zealand's Open side, mai a tainui homai te pakipaki te hoki oi maipi. Also from Tūwharetoa, Roera Hartley.
Ma Ngāti Porou, Kahu Keelan. Ma te ropo upoko, Keanu Andrews. Also, mai upoko mai te whakipaki, PJ! Mai a Tainui, Luki Rahi. Tainui waka, Patrick Taitoko. Mai Ngāti Porou, Mere Mamu. Tainui waka, Lea Reese Warangi. Tamaki Nuiarua, Kaya Walker. Upoko, Anahera Iru Solomona. Ma Tainui waka, Anna Olsen. Tainui waka, te rā Māori e muru hauraki. Ladies and gentlemen, homai te piki whaki, New Zealand Opens. One more please, one more. Now, Aotearoa Māori, mai te piki paki, mai Ngāti Porou. The coach himself, put your hands together for Hone! Also mai te waka o Tainui, Kena Rangi. Tapiri atu ki tēnā, Moana Keelan. Mai te waka o Tainui,
Te awa rātapu, Daniela. Mai Ngāti Porou, Hunter Collins. Mai te waka o Tainui, out of the 21s grade playing in the Opens for the Māoris. Tanika Irihei. Playing in the middle for the Māori team, Kopa Miko. Kia ora, kia ora. Look at all the players from the same team looking who's on the opposition. Tainui Waka, Diamond Henry. And lastly from Tainui Waka, Omai Te Pakipaki, Trinity Crosby. Omai Te Pakipaki mo te tima Māori. Once again, whānau, please just keep a lookout on our Facebook page. The coaching staff for the Pacifica team will be Troy and his team, so mihi atu kia koutou e Troy mā, mo te kau i tēnā kaupapa. Ko te hunga e kaue nei i a Aotearoa whānui, will be koka marama, will be carrying out that, so please